Yeah. Mujebaleko bannange yonna gye muli. Olwaleero Lwakuna ennaku z'omwezi 7 omwezi ogwokutaano. Era nga wetujogingamuko tugenda kwogerako ku bintu ebitonotono. Tugenda kwogerako ku real friends ne relationships. Njagala twogereko ku mikwano emituufu ddala muntu ki goyinza oyita nti mukwano gwo omutuufu. Njagala tubeere nga twogerako ku bintu ebyenjawulo. Nansonyiwa munaaba temundaba bulungi kubanga masiki zino nazo zafuuse za tteeka. So tugenda kwogerako ku mikwano emituufu. Bantu bangi nnyo tulina mikwano gyaffe either tugye-exploitinga oba gitu-exploitinga. So ngenda kubeera nga nkozesa guno omukisa twogere mu ntegeera yange omukwano omutuufu gwe guliwa era mukwano ki gwe wandikuumye mu bulamu bwo, because we waste a lot of time nga tujonoonera ku bantu abatalina makulu mu bulamu bwaffe. Twonoona obudde bungi nga tubonoonera ku bantu just abatu-exploitinga. Twonoona obudde bungi nga tubumala n'abantu really abatatwagaliza oba oliawo abatwagala okusigala mu kifo kyekimu. Kiyinza kyenandiyise omukwano omutuufu. Omukwano omutuufu yoyo omuntu asobola okutegeera n'atakujajinga. Yoyo omuntu agenda okubeera nga ne wanaaba atudde n'abantu abalala naye nga bakugeya ajja kwogerera naye nga ate akwogerera birungi, either okudifendinga oba okwogera ekintu ekyenjawulo okusinziira ku abo abantu abakwogerako. Bantu bangi nnyo emikwano gye tuyina gibeera mikwano gyaffe mu feesi zaffe. Bwe tuba tutudde awo abeera kyaliwo mwogera birungi era aba akwogerako birungi, naye kasita ovaawo y'omu atuula ate n'abalala natandika oyo nno mumulaba yeeraga bwerazi biki. So nga si mukwano gwo, nga mukwano gwo ku feesi yo naye ate nga akustabinga in the back bw'oba nga tokola ki, bw'oba nga toliiwo. So ekyo ekika ky'omukwano ogwo si kyekika ky'omukwano gw'oyagala mu bulamu bwo. Ate era weegendereze nnyo omukwano gw'obeera nagwo nga buli lwe mubeera naye mubeera mugeya. Buli lwe mutuula kimu bibiri nga mugeya gundi, kimu bibiri nga mugeya gundi, ate nga abamu we mugeya babeera mikwano gyammwe. Kitegeeza nti bw'obanga omuwa obudde ne mutuula ne mugeya omulala, kitegeeza naye bw'afuna omukisa asobola okugeya. Kati gwe omuwa gaapu ogezaako okufukirira ekimere ki ky'ofukirira kyekyokugeya. Kati kitegeeza naye w'ovaawo akola ki? Tuyina ekika ky'emikwano mu bulamu nga ye mukwano gwoyo nga mukwano gwo nnyo, because mugenda naye mu bifo ebyokwonooneka. Lemise temuva mu biduula, mugenda mu biduula mwenna. Waliwo I'll give an example, most especially abakazi muyina emikwano nga oyo ye kyaliwo wakugenda mujja genda nga mu kilabu. Buli kaseera yagenda okuwa program akugambe nti bannange tugende, nga mubeera mu kigroup ky'abawala nga 3, 4, 5 nenge eva kye mubeerako kugenda mu kilabu kufuna ku basajja kukuula ono kwegamba nga temuyina kye mubeerako awo kibazimba wabula kugenda tuwangaaleko tubeere tufune abasajja tunywe ku mwenge, abanywa n'enjaga ne munywa enjaga. Kwegamba nga giri emikwano gyo gikutwala mu bwonoonefu bwokka. Sometimes emikwano egyo erigimu gye tuwangala nagyo Mungu aba blessing, abamu babeera well off like nga bafunyeeko kasente n'okutusinga. Kyekyo ekika ky'omukwano gw'ogenda okubeera naye ng'ajja kukuyita akugambe Musa tugendeko mu kilabu. Nga bwe munaagenda mu kilabu asobola okuspendingako $50,000 bw'aba agiina. Nga munaagenda mu kilabu ojja okuspendingako $50,000, mujja kunywa cupa ku cupa, osabe Guinness, osabe Gilbey's, osabe Siroko,
osabe amarula, osabe buli ky'osaba ajja kikuwa. Era akugamba enywa. Akugulira embuzi olye. Akugulira ennyama olye, abali b'embizzi mugirye. Naye mufulume. Bwe muba mufuluma mu kirabo asobola okuspendingirako emitwalo 3 ku 5. Naye ate wodde ewaka n'omukubira essimu nga toyina mmere ey'emitwalo 2 nga tajja gikuwa. Kitegeeza ki? Nti kye kika ky'Emikwano anoonya kampani buli lwabeera agenda mu bintu bye. So gwe right company gy'asobola obeera nayo era omunyumira nnyo nga wooli. Naye ate tasobola kukola kintu kigenda kukyusa bulamu bwo. Kitegeeza ki? Kakati gwe buli lw'obeera ng'omuntu bw'ote gw'okiipinga mu bulamu bwo teguba musango gw'oli kubanga oli y'anoonya ki? Oli yabeera anoonya munne like anoonya gw'anaatambula naye oba gw'anaawangala naye. Kati ate gwe anoonya okubeera ng'ositula obulamu bwo olina omuntu ki? Omukyamu. Kiki kye nnyinza okugamba wano? Bwe tuba tukyuzinga emikwano tunoonye ekika ky'emikwano egirina kye gigenda otwongerako. Wabula si ekika ky'emikwano gye tugenda okunyumyako mu bulamu bwaffe nti we nali ne Margaret bannange nga twayagala abasajja. We nali ne Margaret nga tetuva mu kiraabu tugenda mweno mweri. Asage noonya ekika ky'omukwano mu nsi naddala eno kati gye tulimu. Noonya ekika ky'omukwano nga wonooba oli stuck somewhere. Ekiro saawa 8 ojja kukuba essimu omugaye, hello Musa oli liddawa? Ndi waka munaye ndi stuck naye mbuliddwa siina ntaasa. Kugamba nga oli ku sure deal nti oyo omukwano gw'oyina they can go an extra mile okulabanga ova mu kintu ky'olimu. Osegera. So abantu bangi tunoonya emikwano olw'okubanga gisobola tuyisaawo awo mu ddakiika. Noonya omukwano ogusobola okubeererawo mu ssaawa ki? Mu ssaawa 2. Noonya omukwano anajja n'akubeererawo n'akutaasa ng'olina ekizibu. Tonoonya muntu nti lwakuba agenda kukutaasa. Naye onoonya security in your life. Osegera. Tonoonya bantu kati waliwo time gye twatuukamu nga tokyabeerawo bubeezi lwakubanga onoonya be wakyakadde nabo. Because weebuze kirabu meka ze waakagendamu, emyenge emeka gye waakanywa, biduula bimeka byogenzeemu, basajja bameka be mwebase nabo. Tuyina ekika ky'emikwano gy'obeera nagyo. Nnyinza okugamba abasajja naye naffe abasajja tuyina abasajja nga mikwano gyaffe. Naye nga all we think about is man kali kadde mwakalabye akuba naye nenkafuna. Nange kugamba nga all we talk about is akuwakakubye akonakakubye oyo mwagala tufuneyo bano. Okyagera nga tewali kizimba. So ogenda okujjukira nti you wasted a lot of time ng'obudde bwayabadda nga tokyalina kyokola ki? Nga tokyalina ky'olina mu bulamu bwo. Ekyo kimu. Tunoonye emikwano egijjo tubeererawo, so si egijjo tubeererawo mu kiraabu mu kucakala mu kwonooneka, wabula egijjo tubeererawo even ku time eri envannyuma like at your worst. Noonya emikwano egigenda okuchallenginga. Abantu bangi nnyo twagala nnyo okubeera mu comfort zone. Munansonyiwa banaye ndi ku luguudo ngezaako kujoginga mukko omubiri nammwe mugulaba. So noonya ekika ky'emikwano egigenda okubeera nga gigenda kuchallenginga. Abantu bangi nnyo wobeera mu bulamu bwo ng'olinamu miliyoni, kaŋŋambe olina miliyoni 2 ze ssente z'olina mu bulamu bwo. Naye bw'oba olina miliyoni 2 oyagala nnyo okwasosietinga n'abantu abalina miliyoni 5, miliyoni 10, miliyoni 3. Olwaki? Kubanga ffe bannayuganda twagala nnyo tupraisinga. Twagala nnyo okutambula ng'oli agamba nkugamba nga oyagala owangalire mu bantu nga gw'obasinga. Nga gw'obasinga kwegamba osobola okuvimba naye ate weerabidde nti abo abantu b'osinga tebagenda kuchallenginga at any time. You need to associate with people that are going to challenge you in life osobola okubeera ng'okola nnyo. Buli lwowangala n'omuntu ng'omusinga obeera mu comfort zone nolowooza nti oyina, nolowooza nti oli bulungi naye nga teyina kyo sense toyina. Okitegeera? Because oli worth millions 2. Bw'oba oli worth millions 2 ng'omuntu gw'owangala naye alina millions 5.
kati already ogenda kuba omutunako be bantu bawangala nabo nga already obasinga, so toyina kikupushinga kwongerayo kugenda kukola. Why? Because ne bolinanye obasinga, kati buli lwobeera nabo olowooza oyinza okuwestinga like 10 years. By the time you find abantu abakusinga nga either tokyayina na opportunities zikola ate kweyongerako, nga you wasted time because wali oyagala okubeerawo abantu abakuwaana naye ate nga tebalina kye bakwongerako. So in life bw'obanga oyina ambitions ng'oyagala okusucceedinga n'okuprosperinga, look for people abagenda okuchallenginga, non people abagenda okubeera nga bakuwaana bwanyi. That is the problem with us fe bannayuganda naddala, nti bwe tubeerawo gwe ffe tunoonya be tusinga kubanga twagala batusinze. So bw'oba oyagala okuimprovinga in your life, noonya omuntu nga akusinga. Buli lw'onoomutunuulira ate beera ne competition, si competition embi, beera ne competition ennungi. Si competition egenda okutwala ologo omuntu, wabula competition egenda okulaba nga gundi yaguze poloti ogambe maani olane Lutwama yaguze poloti kankole nnyo. Sometimes nga mukola omulimu gwe gumu naye n'ogamba waba akisobola nange nkikola ki. Kitegeeza omuntu oyo akuchallenginga, mu kuchallenginga mu ngenemu oba endala ajjayo the best in you. So if you're choosing a friend, choosing omuntu oyo alina kyakusingako, because agenda kumotivating to be better, and every time lolo n'omulaba nga prosperinga ojja kulwana nnyo obeere better. Nenkugamba nti bw'obeera n'ekika ky'omukwano nga gwo ogusobola kukubeererawo nga mugenda mu club, mugenda mu biduula, mugenda mu kwonooneka, nabagamba mwe abasinga abali kuno muyinako emikwano gye mubadde najjo. Nze nayiga ekintu naddala ku bantu abanywa omwenge, akutwala mu bbala n'akugulira byonna by'oyagala, okitegeera, naye ayinza okulema okukugulira empeke ez'omutwalo ogumu nga mwafulumye ebbaala oli waka. Bw'obanga tolina kyakulya ng'oli waka tasobola kikuwa. Ekyokulala, that person asobola okuspendingako million nga mugenda okucakala, mugenda mu zi club, mugenda ku zi beach, mugenda mu campinga, naye ate tasobola yadde okuwa million emu as capital. Ekyo kyakulala. Ekyokulala, tulina abantu betuwangaala nabo nga bo obulamu bwabwe buli wasted, nga ye omuntu yakugamba nze sikola, nze mbeera n'abakazi oba abasajja weebati ne weebati, nze noonya bashuga mami, nze bashuga mami benzijako akasente. Nze ebiki byebyo betuwulira n'ogamba oli nti smart wire, n'owulira abawala nti sire queen, n'akugamba because I once found someone n'angamba naye nze mbeera n'abasajja ng'onangulira engatto, onandiisa emmere, andiisa lanchi, ankola ki. Kati buli lw'obeera n'omuntu oyo gw'olowooza nti that is okay, oshegera era olowooza nti nange nsobola okukola ekyo, lwaki mba ngenda ate nwanagani n'emirimu. Omuntu n'akugamba n'okugamba nti kati ogenda okole oggulewo edduuka, obeeraawo, oshegera ng'ate waliyo wali gaaya jjojjo ogenda omwagali akuweeyo $5,000. So noonya abantu abagenda okwongerako, so si abantu abagenda okukuleetera in the next 3 years okubeera nga wejjusa obulamu bwo olw'embeera gye bukola ki, gye bulimu. Mbagambye weewala ekika ky'omukwano nga gwo gutwala butwazi. Waliwo abantu betuyina nga they exploit us. Ye nga ajja kuba ayagala omuyambe nga buli kaseera nga everything is about him or her. Naye ate nga gwe ne woolibeera ng'olina ekizibu kitya, wallahi tali kubeererawo. Some of us tutya okubeera ffekka, nga waakiri okubeera wekka obeera n'omuntu n'aku-exploitinga. Naye ngenda kukugamba nti lw'oli kizuula nti tolina makulu mu bulamu bwo, ng'ofunye obuzibu oba ng'otuuse mu mbeera nga you need someone to be there for you, but the person you called your friend nga tasobola kubeererawo. Bw'abanga omuntu tasobola sacrificinga kintu kye, anything in his or her life for you, then you don't need that person. You better be alone than being with a friend, like okubeera ng'otambulira mu crowd abantu balowooza nti olina abantu around you when in actual sense you are alone. Kijja kitya? Teri bulamu bwa muntu bwonna nga always bubeera smooth. Fena tutambula ntusanga akasozi, nsanga obuzibu ne tukola ki? That is the time when you really see the real friends. Ng'olina obuzibu oba nga you are in need.
That is the time mukwano gwo mutuufu wa chipping in. Nolaba mukwano gwo nga asobololeka ekintu ekiri worth money. Naye nga ate akirese ku lw'omukwano gwo because kambabuulire true friendship tegura. True friendship teyina ssente zosobola gisaako kubanga tegulwa ssente. Obeerawo mu bulamu nga toyina ssente naye ng'oyina the genuine people around you. Osegeera? So bw'otuba rather than okubeera mu bulamu ne tutya okubeera ffekka ne training up nga tulina abantu abatalina makulu, we rather be alone. Be alone okimanye nti ntoba nzekka siina agenda kunya because buli lwomanye toyina muntu otoba wekka ate olwana nnyo osobola okukola ki rather than being with the imposters n'obeera n'omuntu a faking to be a right person when they are not. Ekyokulala mbagambye tunoonye emikwano egigenda tuchallenginga. Let's try to look for friends that are going to care for us. Nga mukwano gwa agenda baawo. Osegeera being a good friend tekitegeeza oba being good friends oba best friends tekitegeeza nti you will be talking each and every time. Nedda, a real friend ajja kukubira oba ajja kwogera naye when it's really right. Osegeera si ono mukwano gw'omutuufu si ono ajja buli kaseera ewuwo. Si ono ayingira buli kaseera mu nnyumba yammwe. Si ono buli kaseera abeera naawe. Si ono buli kaseera ffenna twebeereremu. Otandika okubeera nga olina kw'omanyira nti ono mukwano gwange mutuufu. Tutandika okubeera nga tuchallenginga abantu be tuyita emikwano mu bulamu. There are some friends we have in life nga babeera naffe because we have. Ng'olina emikwano omanya Abaganda baayogeranga engero ne bagamba abantu bala mu magoma gavugira aliwo. Like bw'oba wooli bagamba yessebo awamaani bw'ovaawo n'omulala najja bagamba awamaani. So tandika okuchallenginga n'okubeera nga mikwano gyo ogitestinga. Bw'obeera olinamu kasente ng'olina mikwano gyo sooka ogyetegereze beeyisa batya ng'olinamu kasente, beeyisa batya ng'obatutte out, beeyisa batya ng'obavuze mu mmotoka. Then tandika gwe kennyini nga tonnaba kwavuwala, gwe kennyini weeyavuwaze. Bw'oba nga badde bakimanyi nti buli kaseera batwala mu kiraabu, buli kaseera mukola biki, buli kaseera ebyo bijjeewo. Not because toyagala, naye be suspending for some time just to know the real people to be around. Waliwo abantu ng'agenda beerawo ng'oyina naye nga bw'oba tolina agenda kudduka. You don't need that person in your life. Oyo mugobe omutanga lumu naye otya. Tubeerawo kati kankubuulire. Oyinza okubeera ne mukwano gwo nga all the time buli lwaba n'ekizibu akukubira nagamba Musa, hello Musa gyebaleko man ninawo obuzibu naye mbadde nsaba kumpalayo $5,000,000. N'okwata n'omuwola. Olumu n'azizza, olumu oba n'atazizza. N'abeera n'ekizibu ekirala n'omuwa. Ekintu bwe kibeera ewaabwe gw'okeerayo, gw'osweepinga, gw'okola ki, ayina baby shower, gw'ogibeerako, ayina embaga, gw'ogibeera, everything you're trying to be a real friend. Naye ate gwe jjukira nga tobeera nabyo so awo kyangu era abeerawo. Kakati bano abantu oba testinga otya mu bulamu bwo. Buli lw'oba nga gwe obadde waliwo abantu nga they don't lose anything to be around you because gwe osinga obbayamba. Actually they benefit everything being with you. Kakati bw'otandikira obba challenginga tolinda kugwa mu kizibu kya nnamaddala creating ebizibu so that otegeere nti ono gayita ajja kumbeererawo rather than okulinda ekizibu kyennyini bwe kirijjo oba obuzibu oba olibeera ng'oli need n'olinda omuntu oyo nga tasobola kukola ki, tasobola kubeererawo. So tumanye ekika ky'emikwano gye tuyina. Tuyina abantu abatu exploiting in life. Tuyina abantu abagenda obeera naffe because it is convenient for them. You don't need those. Noonya omuntu agenda okuchallenginga mu bulamu bwo. Look for a person agenda okwongerako ekintu, omuntu agenda okulaba nga ovaamu ekirungi. Mukwano gw'omutuufu yoyo omuntu agenda okukusanga nga lemise olina omuze omubi gw'okola atuule nga talina fear akugambe Musa lekera obubbi. Musa obba naye wallahi nkubuulira bajja kukuba, bajja kutta. Nga tatidde nti lwakubanga kyobula nga akikugamba olw'okubanga ayagala obeere mulungi. Rather than okubeera n'omukwano ogugenda okubeerangawo nga gumanye ekibi kyo naye nga buli lwe gutuula n'omuntu omulala bagamba oyo tabbye ebitooke bye bigwa. Naye nga ate
mu maaso go tasobola kuyamba kugamba okyuke. Ekyo kyakulala. Wawe tulina okukoma n'emikwano. Abantu bangi nnyo tubeera n'emikwano mu kugyesiga ennyo ne tugiraga buli kakica waffe. Some of us we tufuna emikwano tujjayo family issues zonna ne tuziteekawo. Tujjayo families okuva mu family zaffe because buli family ina ebirungi n'ebizibu byayo. Ne tujjayo ebintu okuva mu bufumbo bwaffe. Either byasanyo oba byannaku. Wano wenjagala okujjira. I've had so many people nga mukaaba nti mikwano gyammwe babbye basajja bammwe. I have had so many people nga mukaaba nti mikwano gyammwe babbye bakyala bammwe. Oyina mukwano go either muli basajja mwenna. Mukwano gwo omuleese omutadde abadde close ne mukyala wo. Oli musajja naye buli lojje wali mukwano gwo onyumya ku mukyala wo. Muva mu kunyumya n'omubuulira mukyala wo biki byakola mu buliri. N'omubuulira mukyala wo biki byakola. Like no describing a mukyala wo yenna mu maaso g'abakyaliibo oba kyaliiwo. Sawa abantu abasinga ffenna twatondebwa differently. Nti abantu bano b'owangala nabo bw'oyogerera ebigambo. Gwe kennyini nnyini otandise okubeera ng'olinnyisa ebulowoozo by'omugamba ha. You never know. And on top of that, omulese so close to your like it's okay okuleeta mikwano yaga hi. Ne waliwo w'obaleeta ne babeera so close. Bevo bemusanga sometimes nga kustabinza in the back. Ate akozesa the things by'oli nabyo. N'atandika okudda ku mukyalawo. N'atandika omugamba oyo nno oli awo. Goloza ayagala gwe weka. Ayagala ne gundi. Naye tomugamba ajja kunyiiga. So you just otandikirawo okulaba nga mukyalawo yeekyanga. The same applies ku bawala. Abawala abamu mikwano gyammwe. Oleeta mikwano gyo noba making ne babeera so close to either bow oba mukyala or kale bow. So close to the extent nti every time okwata muna ngendere wakakola nti have limits mubeeko ne bye munyumya n'emikwano gyammwe like ebintu bya family ebyo bisigale nga bibyo osegeera because enkyo ogenda kwejjusa bano abantu betuwangala nabo abaana baali basomeddeko emakerero baba mu ezo institutions mukimanyi nti obeera mu hostel ng'olina boyfriend wo oba girlfriend wo masire biri nyomba wala naye togenda okulanga kyaliwo yennyini omuwala abba enamba ya boy wo. Lwaki? Because buli kaseera obeera weewaana nti nze munaye habi bikinza mpa kino yangulidde akamotoka yankoze. Kati ono omuntu gw'oli naye yafeyiringa dda either mulungi naye talina bamukwana. Abamukwana be bano bakikomando bano bagundi. So in the process ye muntu ono agenda okukwata essimu yo. Bw'amala ogikwata ajja kubbamu ennamba y'omusajja. Most men balina emitima giri weak. Osegera naddala singa osanga ng'omukazi amukwana amulemeddeko nga alabikako. Osegera ajja kugana mugumu 2 3 4 5 10 naye bwe bana amulemerako ennyo lazima. So weebeereremu ebizibu ebimu bye tulina bikozingibwa ffe kennyini. Nkyali ku mikwano. Nkyali ku kika ky'emikwano gye tulina. Weegendereze ekika ky'emikwano gy'olina. Oyagala nnyo okubeera ng'obeera ku ddiini yo. Katugeze oli musiraamu. Katugeze oli mulokole. Oli mukatuliki. Naye bw'oba ng'oyagala kubeera ku ddiini yo, omukwano gw'olina obulamu bwe obulaba buli bwe buti away from the deen. Ate gwe ye mukwano gwe weesibako all the time. Kitegeeza ki? Kati nze kangereza kufa abasiraamu. Bwe nkufuna ng'oli kyali wange nga toli musaaze, kijja kumbeerera kizibu nnyo okubeera nga nsaala. Lwaki? Njasalayo gumu 2 okuggyako nga imaani y'amaanyi nnyo naye ate nga ffenna tuli banafu ba imaani olumu nti once in a while weetaaga motivation. Once in a while weetaaga omuntu agenda okugamba Musa tugende tusaale because obeera waawo ne weebuzabuza nja gigattako ne weebuzabuza naye bw'obeera n'omuntu naga no mani tusooke tusaale nga tetunagende ojja kuswala ojja kweyongera obeere nga oyagala okusaala. So Madene notes. Still nga tukyali ku mikwano. Mukwano gwo omutuufu yoyo ajja okusigalirawo mu mbeera yonna ng'abalala bonna bakoze eki? Ng'abalala bonna bagenze. Waliwo ankubi. Mukwano gwo omutuufu
ye yagenda osigalawo ng'abalala bonna bagenze nabagambye ndi mu nsi muno ne wooba oyina amaanyi gatya ne wooba omanyi nti gwe oli mugumu otya at one point ffenna twetaaga abantu abali real ffenna twetaaga abantu abali real kati ate bwe kinajja kuba n'abantu abali mu Bulaaya obeerawo awo nga really weetaaga omuntu ali real gwosobola okwogerako naye because obeera depressed obeera stressed obeera ki so weetaaga omuntu oyo agenda okubeera real nga tetagenda kukujajinga at any time abantu abo bazibu okufuna naye before nga gwe tonnalowooza nti ogenda kufuna omuntu ali real soka weebuuze are you real because buli kintu kyonna kyoyagala mu nsi muno obutabeera selfish soka gwe weebuuze okiri bw'oba oyagala mukwano gwo abeere mulungi gw'oli mulungi bw'oba oyagala musajja ali faithful gw'oli faithful bw'oba oyagala musajja providing do you provide oba obeerawo so ebyo byonna bye bimu ku biriwo so bwe mulaba njogedde ku bintu bibiri ngambye friendship and relationships kaakati njagala kweyongerayo ne ku relationships nga nkuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu ekimu ku last time nayogerako ku relationships naye njazongerako kubanga relationships teri azitegeera nnyo nange azogerako zinkuba olumu naye at least bwe nkyogerako someone can relate bwe nkugamba kino you can relate last time nabagamba ti omuntu yenna omuvubuka ayagala succeedinga noonya yo soulmate noonya omuntu gwe mubondinga naye gwe mukwatagana naye olabe nga obulamu butambula at this time round sigenda kubeera specific like sigenda kugamba nti ndi ku bavubuka bokka ndi ku bulamu bwonna abantu ffenna mu nsi bw'oba weegendereza nti no matter how successful you are ekintu kimu ne woobeera ne ssente zitya ne woobeera n'ebitiibwa bitya ne woobeera ovaawa yonna gye kiggwera bw'oba musajja ekikufuula omusajja kubeera na mukyala gwe bayita nti mukyalawo bw'oba ne woobeera n'ebitiibwa bitya n'obeera successful otya n'oba wasoma otya bw'oba mukyala olina kubeera na mwami gwe bayita mwami wo okitegeera naye njagala mbabuulire there are some mistakes abakazi naffe abasajja olumu ze tukola in life twagala nnyo ebintu ebiwedde ffenna buli we bakubuuza oyagala kika kya mukyala ki njagala ava mu famire engagga njagala eyasoma njagala ali successful njagala omugagga era so many of us twabandoninga love zaffe twabandoninga bakyala baffe twabandoninga ba boyfriend baffe for money because in the process twafuna ba highest bidder munansonyiwa nzisa nnyo because ndi Kasozi so Kasozi kempala mpakati mbeera nzisa nnyo naye nga munansonyiwa tukikwasaganyizeeyo mu mbeera eyo mu bulamu bwange ndabye nnyo abawala ng'abeera n'omusajja gw'ayagala n'abeera n'omusajja oyo ng'amwagala era nga beesuubiza biri mbire but all of a sudden someone comes up ng'ayina ssente osegeera someone comes up ng'ayina ssente waliwo agambye nti oyagala sharinga bino ku WhatsApp osobola okukoppako linki gy'otwala no sharinga mu WhatsApp so osobola ova ku live eno n'omala n'ojja ku page waliwo link awo on the right waliwo buline bulinganga buna bw'oklikingako nokkira wansi ejja kugamba copy link okopinge link ogitwale link eyo gy'osobola otwala birungi busuula so mbadde mbagamba nti osanga omuntu nga mubadde mwedeesinga mulina omuntu nga either omusajja oba omuvubuka nga mweyagala ng'omulaba akubeererawo like ebiseera ebisinga woopimira ekika ky'omusajja omulungi
oba omukyalo omulungi osobola omupimira mu mbeera zino nga bakyali yala okitegeera because omuntu akulagira ku mutwalo gumu ku mitwalo egi omuntu singa obeera naye naye ng'omanye enfuna ye ya mitwalo 3 naye ng'omulaba bw'aba ayina emitwalo gye egy'esatu mubeera nga abayina ensi like ng'asobola oleeta ne mu spending 2 ogumu ekitu kagamba n'olaba ng'abeerawo kitegeeza nti omuntu ono olaba bw'abeera ne zino 3 asobola okukola bw'ati kitegeeza bw'afuna 10 era kisobola okubeera kyanjawulo afuna 2 so kitegeeza ki nti rather than okudduka ku muntu oyo mu empowering in one way or the other olabe nga ate mufuuka b'amaanyi. I've seen it in so many ways nti abakazi nafe abasajja olumu tubeera ne pressure tulina pressure from home n'obeera ng'ewammwe w'obeera muliwo abawala 3 muliwo abawala 5 mu kubeerawo abawala 5 baganda bo oba bato oba bakulu nga babawasa batandise obbawasa because mu nsi muno sooka obeere n'eddiini okitegeere nti katonda agabanga bw'ayagadde katonda mu kugabanga bw'ayagadde osobola okuweerera omwana n'ajja n'asoma n'akuyisa n'abeera bulungi gwe ng'oli bubi ekyo tekikuleetera kuziima mutima wabula you just have to be proud ogambe yes ago maanyi gange that is my sweat kubanga katonda tabuuza era tabuuzibwa ye buli omwamuwa ate buli gwawa waliwo abantu abalina okubanga baaliko mu lugendo lwe okitegeera so tubeerawo okwekubagiza kugamba oyo gundi nze namulabirira oyo gundi nze namuyonsa that's the reason as to why nti bakitaffe abaatusomesa oba bannyaffe obasanga tebalina yadde any level of education nga baasoma mu gigi baasoma ya saluna naye gwe nojja n'ovaayo n'obeera dokita n'ovaayo n'obeera lawyer n'ovaayo n'obeera professor so kitegeeza ki nti abasinga muffe tutomedde relationships ez'enjawulo just because of the pressure either peer pressure oba pressure eva ewaka etya mwali ewaka abawala 3 4 5 eyasooka ne bamuwasa eyasooka ne bamuwoowa n'agenda n'owokubiri ne bamutwala kati n'obeerawo ng'oli ku pressure mu kubeera ku pressure sometimes kisangibwanga oba omuntu gwe gw'oyina either akyeyiya either akugamba tulindako ngenda kugira naye nga pressure gy'oyina like ogamba we baba batutte Margaret we baba batutte Fiona we baba batutte Rehema kati nze nga wendi nze nswala ku kyalo nti ebiseera ebisinga ebyo ebintu tubikola just to prove to some people nti nange nsobola but not because we are ready and on top of that we tend to pressurize abantu betuyina hence ne tumaliriza nga tubaluuzinze why because ogenda kubeera n'omusajja omusajja mu bulamu bwe alina capital wa million 3 alina kaduuka wali eri kwa baatisiza ne mufuna kemulya ne mukola ki n'akuwaayo needs kubanga olina by'omusaba naye n'asurvivinga kakati gwe obikaminze selfish otandise omugamba nedda olina okukyala jangu ewaka gundi bali bonna bagenda nze enswala I don't know sometimes ng'oteekawo ne pressure nti waliwo omusajja either akutwala oba nga kituufu ng'omusajja waali because abakazi buli lwe mufuluma ennyumba babakwana every time you get out of the house kobeere ng'omukazi alabika ati nawe olubuto bamukwana so it's upon them okukkiriza oboggana kakati pressure y'ogissaawo n'oteekawo n'ogamba nedda kati sometimes omuntu ono akwagala naye because tasobola tuukiriza ky'oyagala at the moment you either find nti gwe omuddukako because tosobola gumiikiriza eddakiika eyo oba yalemwa n'agivinga up n'agamba naye sisobola so you end up going mukugenda sometimes mugenda kuba highest bid oba omuntu at that moment alaga nga ayinawo kati ate w'ogendewo oyo omuntu you end up ng'otomedde like for the start because omusajja yenna w'abakwana ajja kuteekawo because that is sometimes that is the only way to prove to you otegeera gwe nolowooza nti ayinawo naye waliwo ebintu bibiri mu bulamu waliwo omuntu agenda okuwa nga buli lwanajja akulaba agenda kukuwa ng'emitwalo agaaga oba miliyoni egi kale emitwalo 5 akuwe ogambe akiwedde
kati oli musajja wo goyina kuwa emitwalo 10 naye nga abadde agikuwa for the past 3 years yo omulaba nga talina makulu so ogenda noono naye nga weerabidde nti at the moment otunuulidde ssente naye weerabidde nti mubadde happy with that person weerabidde ebintu bingi omuntu byakubeerawo because waliwo ebintu omuntu omwagalwawo byakubeererawo mu nsi muno nga tebigulwa ssente nakibagamba luli nti those are the kind of people we need in life weetaaga omuntu mu bulamu bwo asobola obeerawo for you mu bintu bingi ebyenjawulo because waliwo ekintu nga ne woba oyina ssente bazikuwaawo naye nga tomanyi wazissa watuufu okufuna ekintu ekyo naye ate nga waliwo omuntu ajja okubeerawo ayiwewo omubiri so decisions zaffe ze tukola mu lw'okwagala okwachivinga amangu ebintu mu lw'okwagala okusucceedinga amangu sometimes zituleetera okutomera and in the process bw'ogenda n'otomera it so happens nti obeereyo n'otandika okwejjusa n'otandika okugamba kale singa nasigala n'oli singa naddayo ewooli sometimes when it's too late because mu abakazi bwe mmate mukimanyi fe abasajja naddala nze ndi omu ku bo naye ate ndowooza n'abasinga omusajja omukola ng'ekintu ekirala kyonna mu bulamu naye tomukakanyanga olw'enfuna ye omusajja ne waaba mwavu atya tomukakanyanga olw'enfuna ye because tajja kyerabira for the rest of his life atajja kubanga akolereranga kulaga nti yes yenze gwe wakola ki yenze gwe waleka ate ebiseera ebisinga nti mu process abasinga oba oyagala okudda kubanga amazima gali nti omuntu oyo oba wali omwagala so mu decisions ze tukola tujjukire nti money is not everything ekyo nkyogera nnyo money is not everything bana essente zino tuziraba tuzaagala naye ssente si ye buli kimu kwegamba omuntu yenna yatuleetera ssente yatuleetera otulaga nti bw'oba ne ssente obeera olina buli kimu naye nedda abasajja balina ssente naye tebalina mirembe gwe weebuuza oba olowooza money is everything lwaki omukazi alina ssente ayagala okwenda ate ku muvubuka wa Cutex omukazi agenda n'afuna omusajja omugagga n'atandika okumwagala bw'amala omwagala ng'atuuseyo mu bufumbo n'alaba omusajja nga tamuwa budde omukazi n'atandika ate okwenda ku bantu ki abatalina gwe boolaba nga batalina makulu last time ndowooza emyaka nga 5-6 mwawulirako omukyala wa pastor yali ayenda ku musajja ki omusiisi wa chapati naye nga pastor y'omu ku bapasita ab'amaanyi kitegeeza ne ssente zaaliwo nammwe kennyini abali ku live eno olinayo omuntu gw'omanyi nga woba omulabye essaawa eno omwegomba alina ssente naye ng'omuntu oyo gwe weegomba ate era ng'okimanyi baawa alina ssente naye omuntu oyo ebintu by'ayogera agamba omusajja talina budde bwange omusajja nvuma omusajja nkuba naye ng'omukazi oyo avuga emmoroka ez'ebbeeyi asula mu nnyumba ey'ebbeeyi ayambala bulungi awunya bulungi nga by'ebintu gwe bye weegomba lwaki tetuyiga ne twebuuza because gwe olwaleero obulamu bwe obuwangaala ogamba nze saagala busajja buno bukatwezimbe saagala bumpala enywera miguwa naye the people that are around you obalabye nabo baali boogera bye bimu but right now ate bakomawo ku bukatwezimbe why is it that when you go and get money ate you come back ku bukatwezimbe what is that is in mu bukatwezimbe kyolaba kati kyotalaba luli kitegeeza ki nti yes money tugenda kugoba ssente naye bw'omala ofuna ssente ebintu ebyamakulu bitandika olabika notandika okugamba no I need to be happy kati ate ssente zezakutwala ate notandika ozikozesa ate okugula happiness kitegeeza ki noonya mukwano gwo noonya omuntu mukwano gwo noonya omuntu gwe mukkaanya naye noonya omuntu gw'ogenda oseka naye oleme kubeera mu bufumbo ng'olinga ng'eyagenda mu ddwaniro otegera all the time obeera onyiize buli musajja lwaba yakomawo buli lwoba ogende wa mukazi wo ng'onyiize nga like abasajja abamu abafumbo mubamanyi
obeerawo n'oloitering around kumpi n'ewaka ogenzeko mu ludo ogenzeko mu betting ogenzeko mu mipiira naye nga amazima gwandibadde gukunyumirira n'ewaka naye ng'owulira toyina mirembe buli lw'otuule wali mukazi wo ayomba okuva lwe wayingidde paka lw'ofuluma ng'ate naawe musajja wo bw'ajja era ayomba oba n'akukuba so tunoonye mikwano gyaffe nkyogera nnyo abantu abasinga nkibagamba ebigambo ebisinga nina ensonga lwaki mbyogera bwe nkugamba nti money is not everything tunuulira abasajja abalina ssente kababe mu gavumenti y'e Uganda balina ssente nnyingi nnyo naye era bakyabba ssente nnyingi nnyo lwaki ssente tegenda kukkutika tekkutika bw'oba oyagala emitwalo 10 n'ogifuna ogenda kugamba njagala 2 mwena mwegendereze oyinako omuntu gwe wali otuuseeko n'omugamba n'ogamba katugeze ogenda wa taatawo naye ng'ogenda mumugezesa oba mulimba oba wa bbaawo oba wa mukwano gwo oba wa mukazi wo ng'oyagala miliyoni emu n'omutuukako n'omugamba omanyi hani bale nsaba osooka onfunireyo miliyoni emu ng'okimanyi ozze tagenda zikuwa ng'omanyi ajja kukuwanga 8 oba 5 oyina tuukako omusaba miliyoni emu n'agenda bugenzi mu kapaasike najjayo miliyoni era omutima gwo right away gutandikirawo gamba lwaki simusabye 2 osegera kati ekyo kikulaga nti mwana Adamu tamatira nedda so relationship zonna zinyuma nga muli basanyufu relationship zonna zinyuma ng'omuntu gw'oli naye mukwano gwo noonya mukwano gwo noonya omuntu nga mukwano gwo ate noonya omuntu ali mu liigiyo teweesiba ku muntu atali mu liigiyo nakyogera ne luli bannange omusajja oba omukazi agenda okubbisa mute tambulira mu liigiyo tuli wano mu Bulaaya oba all over the world abantu bangi bali successful naye bali single abakazi bangi bali successful nze nkyogera nnyo nti abakazi buli mukazi ali mu Bulaaya naddala mu Europe ne mu America mugagga as long as afuluma n'agenda n'akola naye wali otuddeko wansi ne weebuuza lwaki abakazi abali mu Bulaaya 70% bali single they are either single or they are single mothers ekyo wali okyebuuzizaako lwaki era lwaki omuntu totuula ne weebuuza nti lwaki tuyina ssente kubanga we twabeeranga e Uganda nga tuli baavu ng'olowooza nti ssente ze buli kimu naye ate bw'omala ofuna ssente zijja n'ebintu bingi ssente zijja n'ettakabbulu ssente zijja n'olugezigezi ssente zijja n'akamanyiiro notandika okubeera n'akamanyiiro nze simanyiirwa musajja nina ssente zange nja kukola naye gwe omanyi obulamu bwe bunyuma ng'olina ssente zo naye ng'olina empisa omanyi obulamu bwe bunyuma ng'olina ssente zo naye ng'oli mukkakkamu ekyokulala empisa kintu kikulu nnyo bannange kambalage nti sometimes tuyina abantu bangi balina abakozi be bakozesa ewaka oyinza ofuna omusajja naye ng'obeera naye naye ng'olina omukozi naye ng'oyisa bubi nnyo abantu b'owangaala nabo all the time buli kimu otuma mukozi gwe gundi nga buli kimu otuma mukozi buli kimu alinga ng'eyawasa queen okitegera omusajja ajjukira at the end of the day yawasa gwe mukyala ayagala amanye mukyala we okitegera but instead of okulaba nti some things gwe omukyala gw'obikola around your husband omusembe kyovola nti abasajja abamu be muyina abatalina nsonyi amaliriza akwanye n'omukozi gw'okanya kulaba mukozi ali lubuto ng'olubuto lwani so all in all about relationships sente zireme tuwa malala because at the end of the day sente tekuwasa status yo tekuwasa
okusoma ko tekukuwasa. Tebikweyimirira. Bisobola kale okweyimirira naye ate tebisobola kukuwasa. Njagala okole research naddala ku bakazi Abafirika oba Bannayuganda. From Uganda n'abali mu Bulaaya. Bonna abali successful obuvumbo bwabwe buyuuga. Sigenda gamba nti ffe abasajja tetulina nsobi ya. Ffe abasajja tulina ensobi. Abasajja tuli benzi nnyo. Sometimes abasajja abamu tuli bayombi. Abasajja abamu tuli banyoomi. Abasajja abamu tetufiirayo ddala yadde okulabirira bakazi baffe. Kituufu. Naye ate era waliwo abasajja abamu ajja n'abeera mu bufumbo n'omukyala nga no cost or at no point walabikirako nti musajja, either because of his financial status, either because omukyala amusinga ssente, amusinga omulimu, omukyala yava mu family nungi, ate bw'ojja mu Bulaaya omukyala alina amateeka like alina rights nyingi. Kati at the end of the day ogenda okwekanga ng'omusajja alaba takyali ki? Takyali musajja. Ekyokulala, this is a trick gye njagala owa abakyala. Ndi mulamu, just ekyo kifuba. Oze mu bulamu ofunye omusajja. Musajja gw'ofunye, obadde nga single for all the time, onoonya musajja. Otumiza abe Uganda, otumiza London, otumiza Sweden, otumiza all over. Obagamba emyaka gigize njagala musajja. Omaze okufuna omusajja bamukuleetedde oba omufunye in whichever way. Otandise osima buli kimu n'ebyaliwo mu myaka gy'enkaga. Myaka gy'enkaga tewaliiwo. Ofunye omusajja aze mu bulamu bwo. Obadde onoonya musajja. Omusajja amaze okutuukako otandika okwogera ebintu ebitalina makulu, ate mumpi, ate si muwanvu, ate biki, ate you know, ng'olaba ebintu tebirina ki. Naye emyaka gy'ogendamu, sometimes otuuse emyaka oba 35 because omukazi w'otandika myaka 35 plus olwo oba okula because oba obuzaayo emyaka ndowooza nga 7 ogende mu menopause zo. 7 8 abamu depending ku wajja okola ki. Wajja wave wamwe because I think every family is zigira bulala. Okitegeera. This is the time when you really have to settle. This is the time gy'oyagala otuule ng'olina omuntu gw'oyita omwami. Sigamba ndi just tuula desperately mba otuule na buli anything that is available. No. But as long as you get a man, waliwo ebintu by'olina okukakkana obiveeko. Yes, omanyi rights zammwe era muyina rights. Naye rights zaali zikuleetedde ddi omusajja mu makaago. All the time owangala na mikwano yo gye kugamba wano tokkiza musajja akumanyira. Musajja akola kimu bibiri ng'okubira poliisi. Musajja akola kino ng'okola kino. Yes, ogenda kukwata essimu okube. Omusajja bagenda mukutwalako. It might be so hard okubeera ng'ogenda kufuna omukazi omulala, omusajja omulala. Because njagala nnyo nkubuulire. Bw'obeera ng'oli mukyala mwenzi oba mwami mwenzi, buli lw'onoogenda n'ofuna omukyala omulala, era wagenda kubeerawo abali around abagenda omugamba nti weno ogwoliko nga mwenzi, piso teyeesigamwa. Nawe ojja kutya, ojja kwagala omuddukako. Kati bw'obeera ng'oli mukyala muvumi oba muyombi oba muloopi, oba omukyala aleeta ebizibu, the same thing bagenda kuba bakwogerako. No man will want to settle with you. So tukakane. Yes, rights weziri. Now we also need a life. Yes, abali e Uganda obeerawo n'ovimba n'obeera ng'ogamba njagala gendako mu kirabo, naye tukakkaneko at a certain point. Kambabuulire ffenna mutulaba tuyina emize gye twayina. Nze I grew up in an environment ng'enjaga okola bukozi bw'oti n'otunuulira agina n'omugamba nyamba ompeeko awina nkulabi ng'ojja gifuna. I grew up in an environment ng'omwenge kyangu ogufuna.
I grew up in an environment nga abawala osobola bafuna ne bamalayo osobola bafuna abali babaddeko munankulabye mumanyimu. But then ng'omuntu olina tuula gwe kennyini ne weebuulirira n'otandika okwebuuza which kind of life do I want to lead? Njagala bulamu bwakwonooneka oba gwe kennyini ng'otuula ne weebuulira because kambabuulire muno mu nsi bw'obeera totuula ne weechekinga gwe kennyini otomera nnyo. Buli lw'obeera ng'ogendera mu ggana ly'abantu otomera wekka olaba wano tuvimba wano mu jjama naye ate obonaabona mu ssunna. Wano omwami wo oba mukyala wo oba omugoba wo oba omuyisa obubi mubeera bangi. Wallahi otuula mu kayumbako bwogo. Mwe mujje mwegendereze. Waliwo ekika ky'abantu nga bo bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo okulaba nga buli relationship na buli marriage bagyonoona. Naye ate nga bo bafumbo. Nga balina abaami baabwe era nga batuula bulungi era ye nga takusembeza wali mwami we. Naye nga ate bwe buli lwofuna yayanguwa. Oyo nedda banaye ku byabasajja tulina okugenda out biki osegera. So weebeereremu okimanye nti okula. Nammwe abawala abato abalaba nti oli 23 years oli 24 oli 25 ng'olaba nti that is not the right time for you to settle. Weerimba because maybe yeyo time yokka gy'olina bargaining power because okyali muto okyanyirira life toli wa kwogerera nnyo. Bw'obanga ofunye ekika ky'omusajja omulungi mu bulamu bwo you can easily prosper n'omuntu oyo. Oshegera naye gwe obeerawo n'ogamba nkyanyumirwa bulamu. In the process potential husbands bajja ne bakuyitako akuyiseemu because okyanyumirwa. Ogenda okutandika okujjukira nti you need to settle down nga baagenda dda. Kati ng'ogamba kandi ekiriwo beve ekika ky'abakyala abamu b'otuukako n'osanga naga kati nze wendi njagala bwagazi mwana kati sanfuna omwana naye nga kyoyagala gw'oyagala bubeezaawo nti munange oli kisawo bakutereka muteresi baana. So twetereeze. Ngenda kuwaayo endala example. Abakyala abamu abajja mu maka ne musangamu abaana b'abasajja naye bw'ojja n'osanga omwana ate n'omuyisa obubi n'obonyaabonya omwana w'omusajja gwe wasanga naye nga wajja n'omusangawo. Ngenda kubagamba ekigambo kimu nti tulina ebintu bingi bye tukola mu bulamu naye Katonda amala n'atusasula. Bagamba ky'otayagaliza mwana wo tokikola mwana wa munno. Osegeera ky'otayagaliza mwana wo tokikola mwana wa munno. Bw'oba olinayo ekibuuzo kiwandiika awo ngenda kukiddamu. Bw'obanga owulira oyagala omwana wo bamuyise bulungi yisa bulungi omwana wa munno because tomanyi ki kigenda kubeerawo enkya. Olwaleero oli bulungi, olwaleero gwe oli mu maka, olwaleero gwe obonyaabonya omwana wa munno, but you don't have the guarantee nti enkya ojja kubeerawo. Naye bw'obanga oyagala alijjawo nga toliiwo ayise bulungi owuwo n'aba abalala bayise bulungi because bagamba what goes around comes around. So leero njagadde njogere nnyo. Lwaki njogera ku relationships ne we twebuzaabuza tutya buno obulamu bwonna butambulira ku relationship. Waliwo aŋŋambye Akiiki Naume agambye ate oba beebuzaabuza ayinza okuba oba agamba oba abasajja be beebuzaabuza. Nze kyangenda obagamba nti mu nsi muno buli omu alina omusajja eyamutonderwa. Just sometimes oba omukyala sometimes tulema okufuna abantu abatuufu. Abantu abamu mwesiba ku bantu nga baba bakoowa dda nno naye lwakubanga temupayinga attention. Okeera n'oyagala omusajja nga buli kyakola kikulaga omwesibako bwesibi, nga buli kimu kikulaga nti omwesibako bwesibi, naye ng'olinga ali blindfolded, toyagala kubiraba, toyagala na kuwuliriza, kubanga oli awo olinganga naawe oli awo olinganga omanye eyali ali awo nti bakujje bakutaasa butaasa. Naye ng'omuntu oyo from day one
kankubuulire okukeera n'oyagala omusajja n'omukolera ebintu okukeera n'oyagala omusajja n'ojjayo ne ssente zo n'omugulira olugoye because kambabuulire this is a trick bw'okeera ng'oyagala omusajja naye ng'ayina by'atalina ate ng'obiyina let me say okwambala obulungi kw'omusajja n'okuwunya obulungi si ensonga ekukyayo omusajja oba ekuganyisa omusajja yagala omusajja oyo mutwale wali mu dduuka bw'oba oyinamu emitwalo gya 5 nga oyina miliyoni 5 yako emitwalo 5 mutwale mugulire empale tandika otuusa omuntu oyo to the kind of omusajja gw'oyagala ojja kulaba omusajja oyo nga naye kennyini yeekyusa yeetereeza so eyo tebeera nsonga ekulesaawo omusajja okitegera sometimes ate buli lw'okikola omusajja atandika omanya nti ono ye mukazi eyambeera because abasajja abamutujjukira n'oyagala omukazi just because yakukyusa ate ebintu ebibi by'olaba ku musajja nga bikyuka bimugambe that is the reason as why nkugamba nti yagala omusajja oba omukazi nga mukwano gwo nga jakera kugambe naye muso olina kowunyaawunya naye at least tukozese kino because omuntu gw'oyagala ajja kukugamba ekintu ekituufu and you will always look for solutions because tell you one no man is perfect waliwo abuuliza n'agamba nze am mother of 2 daughters so what kind of husband can I get cause bonna abankwana bavubuka ate I have belief nti omuvubuka tazaalangako ndaba I can't be with him. Yes, Brenda. Kati Brenda waliwo mentality ebintu ebimu bye tulina mu mentality nti omuvubuka biki era waliwo abantu abagamba nti nze saagala muvubuka njagala muntu mukulu. Mu bulamu bw'empangadde I've come to realize nti age is just a number. Ebbanga lyonna obukulu bw'omuntu buva ku ntegeera ye. Abantu bangi bakulu mu myaka ng'alina emyaka 5 naye nga reasoninga ng'omwana w'emyaka 15. Abamu mubaagaddeko, abamu mubasanze nga ne byayogera ne byakola bya mwana muto. Ng'alina emyaka 5 naye nga tasobola yadde oyimirizaawo family. Nga tasobola. Buli muntu yenna entegeera ye eva ku nkula gye yakulamu. Yakuzibwa atya naye alowooza atya. Nzisenge nogamba age shouldn't be the issue. Though oyinza okuba oyina emyaka 4 tewandyagadde kufuna mwana wa myaka 25 ayinza okutawaanya ennyo. But obuvunaanyizibwa bw'obuntu buli mu mutima gwe. Ate kino nsobola okigamba nti buli lw'oba onofuna omusajja ng'olina abaana tolimbanga omusajja because that is the beginning of your suffering in your life. Bw'osanga omuvubuka ne woba omwagala nnyo ng'omanyi olina abaana 3 mugambe Musa nina abaana 3 muleka akiyingira akitomere ng'amanyi because buli lw'ogamba omuntu ekizibu kyo ku ntandikwa akyetegekera bagamba ekijja omanyi kinyaga bitono naye ogenda kujja olimba omusajja omugambe because omwagala omulimbe omugambe toyina mwana oba omugambe oyina omu ng'olina 2 oba ng'olina 3 gaye agenda kujja akwagale era mu mind ze agenda kuba yazisettinga for that. Bw'amala okwagala along the way ojja kutandika okujja nga wenyonyogoza ng'otandika okugamba nange nakulimba ate biki nina abaana 3. Wallahi ajja kukukyawa. Most of them ajja kukulekawo okujjako ng'olina ebirungi bingi. Ate ekyokulala obeera omudisappointinze. So Brenda oba muvubuka gw'ofunye naye ng'akwagala. Yes, munnyonnyole bunnyonnyozi mubeere mwenna. Oyo yennyini omuvubuka ategeera ajja kukusigaza atakwagala tajja kukusigaza. But always tell the truth so that osigaze omuntu omutuufu. Brenda nkuzzeemu. Naye papa, sometimes this boyfriend aren't easy. You do for them things and they end up disappointing you. Yes, Liz katika nkubuulire.
Katonda yatukweka emitima negwozadde negwe bakuzaala naye nga muli balongo olemo mutegeera gwe always do the best bw'oba onoonya musajja mulungi kola ekintu kiri ekikufuula omukyala omulungi nze nga Musa ngenda kukuyisa bubi yadde okoze birungi naye in the process ate ogenda kufuna Derek oba ogenda kufuna Abdallah ajja kukuyisa bulungi enneeyisa n'empisa z'omuntu tezikuleetera gwe kukyuka. Yes, abantu tubeera disappointed ne tunyiiga notaninga okubeera nga amanyi bagamba yali abojjeddwako omusota bw'alaba omuguwa abuuka. Yes, weebeereramu naye ebikolwa byange sometimes si buli muntu ajja okukukwana nti ayagala bufumbo. Some of us tuba twagala kebera. Waliwo omuntu wakwegomba n'alaba ekiwala ekyebitiggula n'agamba kino nange. So najje buzinga ye kyekyamuleta kwagalako kwebakako. So kati omuntu oyo agenda kukuleetera okulowooza nti you're not worthy. Kumbe ye yennyini agenda ze zaali different. Only that gwe wali omuguza kirala nga ye kyayagala okugula kirala. So toggwamu maanyi. Keep being nice. The right person will come your way. N'ekyokulala always beera nga omanyi your worth. Okuprovidingira omusajja bw'obeeranga n'omusajja gw'olaba nga omukolera ebirungi naye nga yalooza weegula. He's not the right person. Omuntu yenna gw'oyagala nga ate ategeera ajja kyemanya nti bwe tubeera mu relationship we are partners. I expect mukyala wange okumbeererawo nange okumubeererawo. So by so doing that nti nombeererawo kindeetera muli n'okukwongera okwagala omanya nti if she can sacrifice this little ku kino ekitono kyafuna how about ng'ali bwaki. So kindeetera okuzimba n'okwagala oyongera okufuna n'okwagala okuteeka mu bulamu bwaffe. Some of us keeping abantu mu bulamu bwaffe because of the things that they do, they sacrifice n'omanya nti because oyagala somebody who is going to support you now I'm supporting, not someone who is going to take atwala butwazi mama ye bamutonda material. I think nkuzeemu. So true. Thanks for the great word. Weebale nnyo Musa. But some also they don't tell us the truth. Yes. Kakati n'abasajja abamu balimba. Kituufu tulimba nnyo. Olumu tulimba ebintu nga tulaba tebibayamba. Olumu tulimba nga tugezako ba protectinga. Kyena nirowoozezza si kirungi ffenna kulimba. No, si kirungi. Naye nze kyemmanyi nti abasajja tebatera limba baana okujjako. Naye nga tebatera. But waba alimbye kibi okulimba kwonna both sides si kulungi. What does it mean when a girl you are dating uses some guy's pic on her profile? What does it mean when a girl you are dating uses some guy's pic on her profile and you know the guy? Remember, this girl, I care about her. Please, is such a relationship worth it? No, to me, it doesn't really make sense. Yes, to some people it does. Naye nze kyengamba, it is called respect. Bwemanga nkudeetinga oli mukyala wange, okay, kiri different. Nsobola okubanga we nali nkudeetinga, before kudeetinga nali nkumanyi nga manyi n'oyo guy, ng'era ebiseera ebyo wali otera oteekangako ebifaananyi by'oyo guy, nga before I dated you ng'era nkimanyi nkiyingiremu nkimanyi nti oyo guy kyaliwo era omutimba. That is different. Ne waliwo okubeera nga nkukwanye ndi naawe oli mukyala wange naye nga all you do is kutimba bifaananyi by'abakyala by'abagayi balala. That is disrespectful. Obeera on disrespecting as your man. I think it is something omuntu ky'omanya nti out of respect can respecting omwami wange nneme kutimba ate mwami mulala. So that is something abantu abagalana kyemwogerako because ki disrespecting. It is more like okubeera nga nina mukyala wange naye nga all the time ntimba omukyala omulala. It doesn't really make sense. It doesn't really make sense unless sometimes nga omuntu oyo mwagala. So
because you don't want to risk to lose your relationship or your marriage over somebody you don't even love. It is logic enough for omuntu okumanya nti nedda, okay, if we are friends, let's keep being friends, but there's no reason as to why continuing mu kubeera nga muteeka ku gundi yange. To my understanding, okay, that is what I can say. Yeah, Liz agambye weebale nnyo for the advice. Okay, so I think ndowooza ebibuuzo biweddeyo, naye kye ngenda okubagamba kiri kimu. You don't lose anything bw'owekkakkanya maaso g'omuntu gw'oyagala. Actually, you gain everything. Ekyokulala, for those of you girls who think that you're still young, nti mwe mukyalina obudde bungi, nti okyakuba abasajja bangi, abalungi n'abato bangi, abalungi n'abato abakusinga byonna gye bali. Use your chance when you still have it, because tomorrow is not promised. Ekyo nkibabuulira. And I always say this. Buli lw'osetolinga ng'okyali muvubuka, kikuyamba okukulira mu relationship eyo. Kikuyamba okwezimba n'omuntu oyo. N'obeera naye. Please advise me, if you're dating a man and he keeps on saying that he keeps his life private, okay? Kale love yakukukuta mbu yetayagala mulabisa. Bibiri. Waliwo ekika ky'omusajja. Yes, ng'obulamu bwe buli off the public gundi. Ne wabaawo n'ekika ky'omusajja ng'obulamu bwe tabuteeka mu public because he can't afford to lose the many people he has in his life. So one of the two is right. Waliwo n'ekika ky'omusajja nga ye life ye always ebeera private. Ne wabaawo n'ekika ky'omusajja nga gwe gw'ayina wallahi si gwe final destination ng'alaba tasobola kuteekayo mu maaso eyo because oba omulemesa ebintu bingi. So ku bisatu ebyo noonya woogwa. I think nkuzeemu. Bro, I have my wife. We have one daughter. But she cheated on me. Actually, waiso andaika nasoma gundi eno last time. But she cheated on me when I left abroad for hustle. But I left her 4 months pregnant, but later she gave birth of our daughter. But she started making peer friends, which I don't know if they changed her. So I found out that she cheated on me with her ex-boyfriend, and asked me for the second chance. I gave her cause I wanted to see my daughter. I wanted to see my daughter, but when I came back for vacation, we stayed together for those 2 months. But I started noticing something again fishy. Found some saved number on paper of men. But okay. First of all, obuzibu abantu fe abali mu kyeyo bwe tusanga bwaba galala baffe kwenda. Bw'oleka Uganda n'oleka mukyala we Uganda, chances are high nti bagenda mwagala. Bw'abanga si mugumu. Bw'oleka omwami we Uganda n'ogenda e Bulaaya, chances are high nti bagenda kumwagala. Bw'abanga si mugumu. So, ekyokulala, you should always have control over mikwano ki omwagalwa wo gy'abeera nagyo, most especially men. Emitima gy'abantu naddala abakazi myangu nnyo okubeera diverted. Abakazi abamu ye mukazi gw'osobola oga nedda olaba osofunayo obufunyi wano gaayi n'abeera ng'akwagalayagala ku temugenda kubeera serious, just mwekubaakubamu bwe bityo byakyaye nga bw'olinda bbaawo. They will easily switch their minds. Okay, let's do that. Kizibu nnyo nti ki-involving abaana oba kirimu omwana, naye nze ngenda kukugamba nganze Musa kye nandikoze. Nze mu bulamu bwange si fakinga bulamu. If I say I love you, yes, I love you. Mba sirimba. Bw'okola ekintu nga ddala kindi ku mutima nga it will always keep coming back. Omutima gwange mwangu nnyo naye ebintu ebimu bigulwawo bisonyiwa. So, kati kino nkugamba nze, but you can make your own decision. Nti nze nina ekintu ekigamba nti rather than okuhatinga omuntu in the process, I would rather leave that person to be happy. Because
My happiness and their happiness comes first. The fact that because mu comment wateka all the time wagamba nti ne kakati sikyamwesiga, and another thing ogambye nti era wamusanga n'obupapula, kitegeeza tokyesiga mukazi wo buli lw'obeera oyagala omunoonyaako ensobi ogifune, because wamukwatira mu nsobi eyasooka, tokkiriza nti oba ali loyal right now. Kitegeeza mugenda wangaalira mu bulamu nga tewali trust. You either forgive her for good, omusonyiwe and forget, muddemu relationship yammwe mubeere nga abakeekwana mukuze omwana wammwe naye kennyini akyuse, or muleke for good so that you go and look for a better life, rather than okubeera ng'ogenda yimiriranga naye nga buli kaseera w'omulaba toyagala muleka yekka, because right now oyinza okubeera toli naye olabika olowooza ayenda okuba bufaananyi. So you're going to be like that for the rest of your life. You either forgive and forget or move on. Muleka moving on. Now moving on. Everyone ajja kubeera free and eventually everyone will get the right person. Wendo wenkuzemu. Thanks Musa. Thanks man. Meaning I have stopped from today henceforth doing for her anything, because I was also asking myself whether it's the trend or however. Maureen Nagamba, thanks for the advice. Most men are polygamy. Polygamy. What say I think get into a relationship with any man is better. You should know the background of that man. Yes, Maureen Choga Emituufu. Waliwo kye bagamba nti abasajja okwenda eringa nkuba nti buli wamu etonnyawo, naye ayenda atya, waliwo agenda okwenda ng'akumanyira agenda okola kisijaga nti okwenda, and I'm not justifying nti obwenzi bulungi, but men have multiple women, either one or two. It doesn't mean to tell him musajja ayina mukazi omugye bali. All you have to fight for is to be the right woman in that person's life, have a place in his life. And does the man respect you? Does he really love you? Do you see it? Oba birimu byakwebuzaabuza. Kyensobola okugamba, njagala kumpa bulamu Musa. Kirungi okwebaka n'omusajja nga temunnaba kufumbiriganwa. Mu ddiini perspective, no. Nedda. I think amadiini gonna gakkiriza okwegatta n'omusajja nga mukyalawo, n'omukyala nga mukyalawo. So mu ddiini nedda. Mu birala sigenda kugamba nti kye, but ye answer gyensobola okuwa, so nkozesa nsobi ndi mu kisiibo. We are not in healthy communication with her. When she's online we talk less, but she leaves later on chat with Kenneth Nze Waiswa kyegambye kyekyo. The final decision is yours to make, because you've been with your wife for some good time, you know her in and out, but I've given you my take. Nti kyabantu abasinga kye muba mumanya kiri kimu na kibagambye nti sigino zibeerawo nga zakulagadda nti omusajja gw'oli naye si ye musajjawo, because of what they do. Nti omukyala gw'oli naye yakukyawa dda naye aliwaawo obubeezi. But it is upon you to make a decision, a heartful decision, to move on in life and find happiness where it is. Because every person in this life needs to be happy at one point. Checho. Mire, is it possible to fall in love with the person you have never met? Yes. Love is all about chemistry. Love is all about how you bond with someone. Osobola osanga gayi n'akutokota nga tomulabangako naye nga byakola byebyo by'oyagala. Osobola okusanga demu n'akutokota nga byakola byebyo by'oyagala. Afaayo, akola ki, akuchekingako all the time. Actually, okusinga n'omuntu gw'oli naye around. Nga every time you talk to that person or feeling ng'okaminze down ng'oli biki. Why not? Kisoboka. Gayi gw'oyagala ennyo n'akwagala ennyo, ani gw'oba oteekeddwa okugenda naye namubiru. Gayi gw'oyagala ennyo
ne guy akwagala ennyo. Mu nsi muno tulekere okubeera abazibe. Omanyi tulaba nnyo firimu ne tusiriwalira mu firimu, tusoma nnyo novel ne twagala okukola ebiri mu novel, naye ne twerabira nti firimu ezo zaawandiikibwa bantu ne novel ezo ziwandiikibwa bantu ate babiwandiika nga baagala okulaga nti ekintu kirina kuba bwe kiti. Nze kye nandigambye kiri bwe kiti. Kibi nnyo okubeera mu relationship nga gw'oyagala wekka nga gwe tebakwagala. Always noonya ewali love. Buli lw'olibeera n'omuntu nga gwe wekka amwagala nga takwagala, that is the beginning of your suffering, and if not you may suffer for the rest of your life. I think nkuzeemu. Thanks Bambi. Some men have like an ego, like ego yagala yes, kituufu, they do, but n'ekyokulala ky'oba omanya nti abasajja abamu they can be tamed. Omukazi osobola oteminga omusajja wo depending ku ngeri gye weeyisaamu n'engeri gye weetwalamu. I'm in the USA now and I'm praying by the time I get back home after the lockdown mbeera nga nsazeewo, cause I have a guy I love very much but he keeps hurting me. Kyokka waliwo abanjagala, kyokka I have been ignoring them. Anti biri bibiri, always wajja kubeerawo abantu abalaga nti bakwagala, naye kye ngenda okugamba kiri kimu, ffenna tunoonye ewali omukwano. At least tunoonye woogamba nti nze njagala 90% naye banjagala 60, naye nga at least bakwagala. But don't allow to be somewhere where you are just tolerated but not loved. Being tolerated is another thing and being loved is another thing. There is nothing that hurts in life like being in a relationship whereby it's only you who loves but you're not loved back. That is being desperate. So always avoid to be desperate. Ne wabeerawo agambye, thanks man, God bless you. Thank you Moses. Onagamba sema Iwanji, thanks bro, I appreciate, but it hurts to do something right for a wrong person. Kenneth ngenda kugamba kino as a man. It is so hard to leave someone that you've been with for a long time, with whom you have invested a lot of feelings, with whom you've spent much time, you have memories, you even have kids. But ngenda kugamba nti we only live once, Monsimono. Sometimes we give our love to the wrong people. Sometimes tuwa love yaffe abantu who just exploit us. Sometimes abantu betubeera nabo batuleetera okulowooza nti we are bad lovers, nti ffe abasembayo obubi mu kwagala. Yet, in actual sense, we are some of the best lovers. Before nga tonnakyawa mukazi wo, sooka weekubemu ttooki. Omanyi it is always good to be honest to yourself. Nga tonnaba kugamba nze Musa, because sometimes abantu bwe baba boogera baba baagala tubuulira birungi, tubalabeko ebirungi. Sooka otuule gwe kennyini weebuuze, what am I doing wrong? Am I the reason lwaki omuntu ono akola kino? If you are, then find a better way of sorting out issues. Nade womanya nti you've been trying to do your best. Naye ng'omuntu wate wali, some people are just rigid. They will never change. No matter how good you are to them, they will always be like that. We only live once. So make a decision to either find happiness in your life or to keep complaining where you are. If someone cheats on you, what makes you think that they will change cheating? People can't stop and can't change. That's their spirit. Nantu Marabika Damu Kenneth. Thanks, Papa. You're welcome. What country is that? It is still there. Nze nkulaba mu buliri.
Frederick, yes, ndi mu America. Namuganyi. Banayinzira mu bibuuzo, alina ekibuuzo nga wengenda okusiibuluka. What is the time today? Cause I'm late. Wano essaawa ziri 2 za kawera 2:13 tugenda kusiibuluka kubanga essaawa z'okusiibuluka zituuse. Yeah. Nangamba, how do I know that a man loves me? Because every man says I love you. Yes. Fe abasajja tujja kwogera laavu kubanga ffe laavu yaffe ekula mangu. Laavu yaffe teringa yammwe bakazi nterwayo ate biki. There is a man agenda okujja mu bulamu bwa kugamba I love you from the very start ng'akimiininga. Ne wabaawo agenda okujja kugamba I love you kubanga buli mukazi ayagala mugamba nti bamwagala asobola okukukozesaako. Kakati gwe olina okwebeereramu. There is ebigambo n'ebikolwa. Ebintu ebyo bibiri bitambulira wamu. Nina okugamba nti nkwagala as I prove it. Okuprovinga okwagala tekirina kuva mu bintu bingi. Kyekiri nakyogereko mu video nga ngamba about friendship. Olina okuteekateekawo ebintu nto oba olina okubeera nga weetegereza ebintu omuntu oyo byakola. Okitegeera, a man who loves you alina ebintu by'atayagala ogwemu. Alina ensobi z'atayagala ogwemu. A man who truly wants you in his life agenda kuba kupreparinga kubeera mukyala we. There are some things abasajja bye bataagala ogenda kulaba nga agezaako bikwewaza. Kino tokikola. At least tubeere wetu. Weeyise bwoti, kola bwoti. Ajja kubeera nga akufaako mu ngeri emu oba endala. Okitegeera? But all in all, olina ku paying attention to what they do. Kye nsobola okugamba. Because buli omulaavu yagiraga bulala. Waliwo omuntu agenda okugamba nkwagala nga kyekyo akyogedde. Ne wabaawo bali eri nga asobola okyogera all the time. Naye nga talina kya meaninga. So, kibuuzo kizibu nnyo because all men are different. You just have to pay attention. Some people are forced to certain extent call love to be fake. Because some people we possess fragile hearts, whereby you love someone, and in the end someone disappoints you. Mr. Musa, what can you do? Mr. Musa, Mr. Musa, what can you do for someone who never told you in the beginning that she has children, and after some good time you receive a message, the mom of my child has landed? What would you respond to that person telling you to be his second? Yeah, kakati. Sometimes abawala abamu baba babakwana. Mutera okwogera noga nze saagala musajja ali kino, saagala musajja ali kino. So kati sometimes osanga omusajja badobanga akwagala. Abasajja olumu nti omukazi ne w'omulimba at first. Bw'aba amaze ozzigwamu like abamu bagamba nti bw'oba omaze okwegatta naye aba takyalina gyadda. Because they have, by that time they have everything to lose. So abeera takyalina gyadda, abeera alina kusigala stuck ng'ali awo. So kyovala ndi abasajja abamu at first akulimba n'amanya nti nedda ne wanaakitegeera nti nina omukazi omulala kasita naba nga amaze omumufunisa olubuto ajja kuba takyalina gy'alaga. So it is a hard thing okusalawo ekiddako naye biri bibiri. Sooka weetegereze, does the man love you? In the first place, if he loves you, why didn't he tell you the truth? Because it is better to tell someone the truth than n'akwagalira mu mazima than okubeerawo mu bulimba. So that is something hard. Ekintu kyolina otutuula oyogere naye because oyinza okwekanga ng'ate n'enkya ajja kujja akugambye nti muli basatu, akuleetere owookusatu akugambye kati maama wa gundi naye azze kati gwe namba 3. Olina okwekanga ng'oli namba 4. So I said time, not time. What does that mean? You said time with
time with Sharifa sikutegedde bulungi. Kibuuzo kyo kyongeremu kintereerezeemu. How many times you have to forgive someone that cheats? It all depends ku kichwera nyama pe. It all depends ku kusonyiwako. Sobola kugamba nti emirundi bwegiti ne bwegiti gy'olina okusonyiwa omuntu, naye kisinziira ebintu omuntu by'abadde akukolera, kisinziira omuntu explaininza atya. Okitegeera kati okuva n'olaba oba osonyiwa omuntu oba ddala tolina mumukola ki, oba ddala tolina kumusonyiwa. So sobola kugamba mirundi emeka, waliwo atasonyiwira ddala, waliwo asobola okugamba nze nsonyiwa omulundi gumu. So ebyo byonna nabyo mwebiri. That is a tricky question nga kisinziira ddala ku gwe gwe baba bakoze eki, gwe baba basobezza. Ekyokulala, kibuuzo ekyokulala, I said time, how many times exactly? N'agamba mwana, I appreciate because I have been waiting all along to reply me, but finally you did. Okay, mukulu tonzizeemu. Ray Frederick obuuziza kibuuzo kiddamu okimbuulize nyizo. Frederick agambye live from Dubai. Mukulu, how are you bro? I want advice from you. Bismillah. Kamalo sebuka. Okay. I want advice from you. Nze bangamba nga nti mukazi wange ayenda nga sibifaako from rumors, ate ne bangamba nti ne bazadde bo babimanyi nti ayenda. So when I tried to ask my parents about those issues, tata yangamba linda bw'olidda olibimanya. What does it mean? Kyokka nali muwa buli kimu, even I opened up a business for her. Kati sometimes abazadde abamu, mugana ng'ekyo kibi nnyo, abazadde abamu bakulu mu ndowooza. Nga abantu we tubeera mu Bulaaya buli kintu kituyisa bubi. There's a guy here mu America wano yamanya nti mukyala we agenze Uganda, girlfriend we agenze Uganda ne bamu n'akyaza, yagenda ne yetta. So depression ebeera y'amaanyi. Kati sometimes omuntu ayinza obutagala kugamba kintu just okulaba nti okisanga wali. Sinakindi kiyinza okuba tekiri, kubanga waba muzaddewo ng'akimanyi omukazi tayenda, yani badde akugamba nedda tayenda, naye waba yagambye linda okomewo oli kyezuulira, teyayagala kigamba. He just wanted to act mature, aleme kubeera nga yavaako ensonga mwawukane. That is mu ndowooza yange. Nze mmanyi kimu nti Kyagulanyi ye next president wa Uganda 2021. Kituufu nnyo Kagarura Visen. Sebo wa Paul, lwaki ogambye nti nina kubeera pastor? Sharif. Kale bannange ndowooza ebibuuzo biweddeyo, tugezezaako okuddamu. Mukulu tonzeemu, nkuzeemu. Brose Makula, nze ndi muganda wo, tweddiira gumu. I'm in Doha City, Qatar, naye I want to be frank to you. Omukazi akyabuze, ndaba bangi naye I have failed to find a wife. Ate nga my age I'm 27, almost 28. Yeah, almost 28 in Feb. Help me, advise me. Abakazi nze bannemye okutegeera kye baagala. Oyo amanyi kyayagala. Tell them to contact me. Naye nga nze omukazi ambuze. Okay,
Kakati ban Frederick, like Frederick Bure. Frederick ali kuno bananga agamba nkimanyi kuno kuliko n'abakyala abanoonya. Kuliko abakyala abanoonya abaami. Omwami kwali awo akugambye ali Doha naye anoonya abakyala abali serious bamubuze. So if you're serious and you really want a guy mu inboxing mutandika okwogera. N'ekirala kyemmanyi nti bw'oba onoonya omukyala otandika omunoonya mu bifo eby'enjawulo. Frederick omukyala alagenda kukusanga wootudde okitegeera and tandika okubeera nga shopping around ojja kufuna omukyala muganda wange. Would you recommend your sis to get married as a second wife? Kansiime Grace, yes, I would. Naye to who and under what circumstances? Yes. Kati kambabuulire Kansiime, this is the real truth. Bw'oba olina muganda wo omulenzi tuulako naye akubuulire. I believe few men are single. Few men are single. Ekika ky'omuvubuka gw'ogenda osanga oba omusajja ng'alabikako ategeerako oba akolako bayinamu. Most of them are either dating or they are married somewhere. They can only be single to you just to make you happy. Nsobola okujja wuwo Kansiime olw'okuba nga njagala kukukwana. Naye n'ondaga nti tosobola kwagala musajja alina mukazi. So I will act single, yet in actual sense I'm not single. Why? I have to act single to get you. But the moment I get you, in the process I'll have to come out clean and tell you, yoyo mwala kyayogedde wano, naga nti bawe yamugamba, yamwagala nga talina kyamugambye. After some time n'amugamba nti mukyala mama w'abaana bange ajja. So your second wife. So this is the reality that we all don't want to take. Abasajja abasinga, they are married. Era sometimes osanga abawala abamu gaganze saagala abasajja basiraamu kubanga baagala abasajja abakazi abasukka mu omu. Okyali backward, si basajja basiraamu bokka n'abasajja abatali basiraamu. It is only that nti obusiraamu bwakkiriza nti abasajja bafuna abakazi bana, and it is only a must only if obasobola. Lwakuba nti ffe tuba tukikola bukozi just twakifuula kinyumu, but it is only if you can afford them. So Grace, muganda wange nsobola omukkiriza okufuuka namba 2. Kubanga it is better for my sister to be a second wife than being single. It is better for my sister to be a second wife than being played around. Namuganyi ddamu ombuuza ekibuuzo kyo sikitegedde. But why we good ladies who don't cheat, we suffer in a relationship? Yes. Nantume. Kyekiri kye nagambye nti sometimes good people find the wrong people. Okitegeera? Ate ekyo kyekikugaana kusigala kubeera mulungi. Kankubuulire nti in life we always find the bad people so that by the moment we find the right ones tujja kubanga tusobola obbawa ekitiibwa. How? Oyinza okuba nga singa olunaku lwe watandika okudatinga wafunirawo omuntu omutuufu. Oyinza okuba nga wanditudde nga n'ovuma oyo n'odemandinga ebingi naye nga tomanyi nti this is the best man you've found in your life. So kitegeeza nti sometimes Katonda atutestinga mu bulamu bwaffe. N'osanga omuntu n'akubonyaabonya n'akola kina so that enkya bw'onoosanga omusajja agenda okukubeererawo agenda okukwagala ojja kubeera okompeyaling ogambe Musa yambonyaabonya naye at least. So bw'onoofuna akuyisa obulungi you will settle and settle era ojja mutwala ng'ekya magero. So don't give up just because one man or two men have mistreated you or have disappointed you. No, that is who they are. It doesn't define who you are. Keep being good, keep being a good person. You will eventually find the right person. Naye, would you recommend nakuzeemu nange omusajja abuze? Aha.
Hilda Mulindwa gundi wali wano n'omusajja wuno wali wano Frederick Bure mugeno munoonye wuno wano Frederick Bura mwali mu comments munoonye bw'obola nga mwekolera start talking, you never know muyinza okwefunamu omulimu. You have to be a pastor, okay, why not a sheikh? Nagamba assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks very much, take care, you're welcome. Nagamba, I have a friend of mine, she is Muslim and her boyfriend is not Muslim, yet they love each other too much, but the parents of the like Muslim man, what advice? Sometimes in marriage or in a relationship you need blessings from parents. Yes, love esobola okubaawo, but at the end of the day weetaaga ogende n'emikisa gy'abazadde bo. Abazadde bwe baba nga balemeddeko ddala nga baganye, then you have to go back. You either convince your man to convert, oba si kyo kireke ku lw'abazadde bo, ogenda onoonye ekintu ekinaabeera nga you're happy. Remember nti w'onoofuna obuzibu olina kuddukira ate ku bazadde bo, and these are the same people that are against this relationship. So I would say follow your parents. Nagamba Musa waliwo agambye nti balengezaako kusoma gundi eno. Waliwo agambye how is Ramadan taking you mukulu? Alhamdulillah. Naye abakyala balemeddwa okutegeera nti teri musajja w'omu. Masitula wallahi ekyo kyoyogedde kituufu, saagala kirumamu. Teri musajja w'ogu. Kikuluma era kiruma, wallahi kiruma. Naye that is the fact and it is. Teweetaaga kukibuuza boyfriend gw'oyagala. Genda ewa muganda wo. Tuula ne muganda wo, oba oyinayo muganda wo nga mukkaanya bulungi mwogera nga he is your best friend. Tandika omubuuzaako. Just leeta emboozi omuganyi naye wamma kati tugereze ku ggwe. Every man abasinga they are either dating or they are married. So sometimes it is your choice to either stay single. Yes, osobola ofuna omusajja nga tayina nga baakamala okyawa like nga bavude baka breaking up n'omuntu and then right away n'oyingirirawo ogwo mukisa neje emikisa egiri 10%. How lucky are you nti ogenda kubeera among the 10%? I respect your words, thank you. What advice do you give a 27 boy to get a wife with 2 kids or more? 27 to get a wife with 2 kids or more. Sometimes it's not about the kids. It's about mama waabwe. How do you connect ne mama waabwe abaana? Does she love you? Is she omukazi agenda okubeera nga ali understanding? Oba ate agenda kufuula abaana bano bafuuke ekizibu kyo? I mean, abaana olumu sebandibadde ekizibu. Bazadde baabwe be bayinza okufuuka ekizibu. Because at a point, wosanga omukazi alina omwana, osobola omwagala ennyo n'omwagala. But ate then ye kennyini n'afuuka ekizibu because of omwana. Kati kankuwa example, bw'oba olina omwana wo gw'ozaala, bw'akola ekisobyo osobola omusanga awo n'omukuba oba n'omutereeza. Nobody will say tamwagala. But ate w'onoosanga owooli oyinza okwagala omutereeza just to be a good father. Nekifuuka ekira. So sometimes abakazi abalina abaana bali tricky. Oyinza omwagala ya 100% n'akukyawa because omwana ngaga naye onalaka tayagala abaana bange baki. Naye ate some women are reasonable, sensible, nti ajja kwagala ate tekirina problem. So having kids is not the problem.
but the chemistry kyekintu ekisinga obukulu. Bwe mba nga mulinawo chemistry nga mukolagana nga mutegeeragana, yes, taking it on. Sometimes omuntu ng'oyo akukuza n'okukuza n'obeera responsible mu bulamu. Nange kubuuze. Amira buuza, buli omu abuuza. Alright, thanks Musa. You're welcome. Musa, nze ndi South Africa naye I'm in a long distance relationship. But I love and trust my boyfriend so much. And sometimes I'm depressed kuba I overthink. Yeah, bibeerawo, wherever you are in love, obeera n'ebirowoozo bingi naye as long as you are in good terms, kyekisinga obukulu. Thanks so much. I appreciate. Webale kusiima Nasha. Oba Nash. Nagamba we don't need to meet good people. We only need to be good. That will lead us to good ones. Yes, I'm strong. You're right. Waliwo agambye nti why men always complain about ladies cheating, yet we don't, and we do trust them too much than them. Why? Assalamu alaikum. Yeah, but sometimes men, for abasajja tuli selfish. That is a main thing. Abasajja tuli selfish, ate in most cases tulibeera so insecure. Nenga nja kugamba selfish. Tojjo kyegendereze, omusajja asobola okwenda ku bakazi 100. Nenga buli lwayenda ajja n'akwetondera era aba ayagala omusonyiwe. Naye lwawulira nti obadde okirowoozaako na bulowoozi okwenda, ayinza okukukyawa. So that is who we are. Tulina kusaba busabi Mukama Katonda atutaase tukyuke. Naye nga as long as you know nti you're not cheating, gwebeera ku ekyo. It is always better okumanya nti Katonda kyakumanyiiko kyekituufu. Kubanga nze wenkuwayiza nti ocheatinga naye nga tocheatinga, ate nga you're not planning to. Kubanga enjawulo y'okucheatinga yakukwata. So you know you're not cheating. So there won't come a day nkukwate. So just keep there. As long as just keep being nice to him. Naye nga tuli selfish sometimes, because that is who we are. So you just have to sit down oyogere n'omwami womubuulire ekituufu nti sibiriimu sirimu and all that. Like find a better way okumussa on board ave mwembeera, because buli trust weebula mu bufumbo waba tewali makulu. There's no reason of being in a relationship where someone doesn't trust you, because all the time ajja kubanga atya. But clear this, bro. Cheating isn't a mistake, but it is a choice, because people do it willingly. Yes, it is. Thanks. I'm strong, so boy, I feel you. Peace Agambi, my husband was a drunkard man, having bad... This so much? Nkolachi? My husband was a drunkard man, behaving badly until he left me with 2 kids 3 years ago. But I want to get married again. But the men I connect with, if I tell them that I have my children, but they disconnect themselves from me, what should I do now, brother? Yes. Usually, omukazi alina abaana asanga nnyo obuzibu okufuna omusajja. Either olina okubanga oli successful, kugamba olina okubanga waliwo ebyenjawulo, but abasajja gye bali abatafaayo. Kyekiri kye nkugambye. Sometimes olina okumanya by'olina. Omwana taba kizibu, but to some people asobola okubeera nga atiisa. Naye just be nice. Gezaako okwakwayalinga qualities of a good woman, so that when you find a man that comes your way, asooka na falling in love with your ways. So by the time omuntu oyo ne wabanga akimanyi nti alina abaana banga omugambye abaana, tekigenda mufuukira kizibu. Ekyokulala,
some women have a tendency and a problem nti we baba bamukwana oba waba agenda fallinga mu love mu relationship n'omusajja atandika omuteerawo obukwakulizo nti nze saagala musajja atayagala baana bange nze saagala musajja atayagala biki nze njagala omusajja ng'agenda kunjagala n'abaana bange ate abaagala ennyo ate abakola ki. Those are conditions that scare men. Gwe sooka weebuuze ekibuuzo taata waabwe lwaki yabalekawo. Kimu ekyo omala ofuna answer. Just look for a man. Saba Katonda akuwa omusajja ng'alowooza ng'era ategeera. Katonda buli lwana akuwa omusajja alowooza era ategeera. Omuntu yenna azze okukwagala alina okukimanya nti yes njagala omukazi naye alina omugugu gwe oba emigugu gye alina abaana be. So those kids are part of her life. So if I love her, I have to love the kids. I may not love them as though nga taata waabwe bwe yandibaagalidde ddala, but maybe either nsobola n'obaagala better than ye oba closely towards. So ng'oyagala ofuna omusajja tofuula baana bo kizibu eri musajja. Omusajja wajja n'akwagala try to kati engeri gy'olaba nti taata waabwe yagenda sooka olwana omanye nti you can sustain your kids. If you get a man n'akuyamba n'akubeerawo, that is the best. But buli abakazi abamu they front abaana baabwe nze abaana bange. Sometimes ekyo ekintu kigenda kukumakinga okubeera single. Some men fear responsibilities. Olaba badduka responsibilities ezaabwe nga ye yakufunisa olubuto naye baanaasanga si wabwe. So basisters kyeŋŋamba nti bw'obanga wasalawo n'onoba waliwo abanoba oba kale nga for some reason omwami yakuleka n'abaana, tandika omumanya nti abo abaana it's your burden. Naye along the way you're looking for a man anasobola okuwa acceptinga n'abaana bo, but you don't have to put them as a burden. Oba simanyi oba munfuna saagala kireeta mu ngeri sounding obubi, naye gwe manya nti your kids are your responsibility. But if you kati nganze nina abaana naye bwe mba ngenda kujja nkwagale onjagale n'abaana bange sigenda kuwa bukwakulizo wabula I expect okujja ndi woba ogenda yingira mu bulamu bwange. Just now I have kids. Nze sigenda kukaka kwagala baana bange as long as you don't hate them. When you hate them, that is a problem. But as long as you don't show them hate, siyesuubira nti njagala obeera awo batijise. No, if you want to do so, well and good. If you don't, si kyekimu ku bintu byengira okujjako nga nkutegedde nti obayisa bubi. That is another thing. So abo bonna abagenda, they are not the right people for you, peace. The right person is coming. Just keep being good nti whereby omuntu ne bw'anajja ng'ekyabana kimutiisiza naye oyina ebintu ebyenjawulo, oyina empisa omuntu asobola ogamba kale kazi alina abaana babiri naye bambi yeeyisa bulungi. Kati ku lw'okweyisa obulungi omuntu kijja mmusigaza. What makes men to believe and trust has always been worth to him but still doubting me. Why? Some men are insecure. Nga ye ne wonooba okola biti ebirungi, they will always still be insecure. All you have to do, keep being nice. Gokola ebituufu. Kubanga abasajja abamu tugenda kubeerawo nga abamu bakikozesa nga kakodyo to keep you nga keeping in check. Always akulaga nti nina okucheckingamu okitegeera, nina okukangakangamu okubagana obeere mu line. So just keep being nice. Gwe kasita omanye oli nice kyensobola okugamba. Thanks Musa for your advice. You're welcome, bro. On other thing, ladies should know nti teri lugendo lwotandika kutambula nga luli straight. They must expect okukkirira n'okwambuka cause kavu abasoma tebazijjukira kavu abasoma tebazijjukira. Nagamba if you meet someone on first date and you are not attracted to him or her, are there chances of being attracted to them with time? Attraction eri mu bintu bingi. Waliwo omuntu okulema falling in love with the physical
beauty ey'omuntu naye ate no falling in love with enneeyisa y'omuntu. Some people are not attractive physically naye nga beeyisa bulungi nnyo n'ebikolwa byabwe birungi nnyo to the extent nga ogenda osanga nga empisa n'ebikolwa biri mu muntu gw'otalowooza nkonto ojja kwagala, so you end up falling in love with that person. Another thing, wali olabyeko ekika ky'abakazi, omukazi n'aganza oyo guys simwagala nkuula mukuule, but they end up falling in love with those people. So sometimes abasajja oba naffe abantu tulinga baana bato oba tulinga awoonolaba embwa eyagala nnyo omuntu agiwa ebyokulya, embwa eyagala nnyo omuntu agifaako, omwana omuto ayagala nnyo omuntu amufaako. So along the way omuntu engeri gy'akuyisaamu ne gyeyeeyisaamu esobola okukuleetera okufallinga in love with them. So yes, osobola okulema okubeera attracted to someone ku first date and then you fall in love oba get attracted to that person later. Wali obaddeko n'omuntu nga mukwano gwo mu bulamu nga tofunangako any feeling for that person, but then later mu maaso eyo you then start being attracted to that person. It happens. Newe munyigamuko agamba alabika olina another new guy instead of ateesa akuwaayiriza anko biruma n'olumu. Okay, n'olumu ate nga I do tell him the truth. Insisobola kwenda cause I love him so much. Nasabu kyensobola okugamba buli musajja wanjawulo. Ngera bwe nkugambye nti olumu osanga omuntu nga waliwo abantu ng'omuze gwe agusiba ku mulala, ne wabaawo abantu nga kati waliwo gye bayita divide and rule policy. Ne bagamba nti omuntu bw'omuleka asetolinga kakkana abeere comfortable. Nga bw'onola nti gavumenti bagamba nti divide baawule obakulembere. Kati nga n'omuntu alina okubeera nga eva akuteeka ku tension asobole okukola ki? Okukulembera. So n'ekyo nakyo gye kiri. Naye nanga bwe nkugambye nti always look, omanyi mu relationship we have to look for our friends. Noonya omuntu gw'oyagala nga mukwano gwo nga ne mba mufunye misunderstanding, it won't take you 2 or 3 days or even a day nga temunaddamu kwogera, or even 5 hours. You have to be with someone nga mukwano gwo nti newe muyomba ku ssaawa emu ne mweweereza biki ku ssaawa 3 mugenda tikka amannyo, just like that. So it is always good to look for someone who is your friend in a relationship. Masitula oyo alabika adiiringa n'abavubuka abato, anoonya abasajja abalina abaana abenkana n'ababe bakulu banne. Masitula oyogera bubi. Frederick Bura, ladies, nze relationship njiyita lugendo. Time will reach, you come to the end of it. Also ladies, mwekuumireko mu ddiini, obufumbo obulimu Katonda buwangaala, kubanga Katonda gy'ali ate afuga, n'omusaba awulira. Oyo nno abawagundi anoonya mukyala, mumwettanire. Fe abalokole tugamba pray until something happens. Omusajja awo ayenda akyamwagala, musabire. That is what I can say. Musajja wo aba ayenda nga ate okyamwagala, musabire. Yeah, good advice. And Namatovu Jane agambye, bro, I break up with ex-boyfriend 4 years ago, but still love him. What can I do to forget him? You broke up with someone 4 years, you still love him. So someone is fooling the other. Okay, you still love him, but does he still love you? Bw'abanga akyakwagala nga ate nawe okyamwagala, nga olaba issue eyabaawula teyaliiwo, then go back mu resolving differences zammwe oddewo.
But bobanga gwo chamwagala nga ye moving on, then oli mu kiroto, because you're gonna keep hurting yourself for the rest of your life. You have to forget and move on. You will always find better people in life. It is hard to forget omuntu eyaleka so memories in your life. But then, if it's worth doing, then you should do that. Mbabazi Brenda. Even me, abaana sibatijisa. Olaba daddy wawe tabafaako. Ate olwo atabaza, yes. Kituufu actually. Omanyi obuzibu obuli ku bakyala mutya amazima. Ate naddala amazima gaba gakukwatako. Zaala baana bo nga bwe wabazaala mu musajja oli. N'abalekawo. Oba olumu n'agana n'okubawa obuyambi. Lwaki obafuula burden eri ono gw'otabazaaddemu? Yes, it is his choice as a man to take on the responsibility. But togifuula one of the conditions for loving you. Because if you really think omusajja alina okwagala alina olabirira abo abaana, why did their father leave them? That is a question that you should answer. So, always empisa zo zigenda leetera omusajja okubeera nti ki akwagala ne by'oyina. It is not a crime okwagala omukazi alina abaana, because almost ndoza 60% or 70 abakazi bonna balina abaana. Abawala myaka 3-22 obasanga bonna nga bazaala. Buli abawala abasinga bolaba batambula bazaala. Genda mu Bulaaya abawala abasinga bali bazaala. So it is just a neisaayo. Togifuula condition, tosanga musajja omugambe, because abakazi bangi mufiiriddwa abasajja ababaagala because of the kids. Nogamba oyo musajja alabika bana tayagala baana banga nenga ate nedda nga abaagala. Naye just because you want more, oyagala more than the person is giving, forgetting that these kids had, or they have their father who left them. It is more like me being with a child. Mama wenga yamuleka. Yes, njagala omukazi gwe ngenda ofuna abeere mother figure. But that is something omukazi ono kyalina oteeka mu bwongo bwe ye yennyini akizuule. Amanyi nti bwe mba nzize mu bulamu bwa Musa alina omwana. So I have to treat omwana oyo ng'owange. Yes, siyagala nti agenda amutijjise. Naye just ye mume tamwagala, saagala amubeereko nti as long as you don't mistreat that child, I'm the father and I will always be the father. Nja beerawo. So kati nammwe abakazi kye muba mukola, beera n'abaana bo gwomanyi bano baana bange. Naye musaze mu bulamu bwange njagala. Toba mukuba kubanga abalaba. Naye weeyanga waliwo ekino nogamba musono nnyambayoko waliwo kino biki ne mukikola. But buli lw'oba fronting sa ojja kubeera single. Because men fear responsibilities. Badduka baabwe be baafunisa mbuto nga omuleetera baataazaala. Though waliyo abasajja who don't care ng'ajja kwagala abaana bo nnyo. Ate bw'oba ofunye omusajja todda mu nkugamba kale boyfriend oli gwe nalina yali ayagala nnyo abaana abo. Lwaki tokyali naye? Just kwebeereramu ebintu ebimu, kati kwebeereramu gwe kennyini n'omanya nti buli muntu amanye ekizibu ky'ayina. Olwaliro mundabye nga ntambula, ekimu ku bintambuza matama gano. Ntandise okyala nti amatama gangezeeko. Ngezze njagala kukoga. So kitegeeza weebuzaabuza ekibi ekikuliko oba ky'olina ekizibu okimanyi. So tuula weesootinga okitereeze. Thank you very much, Musa, for the advice. I appreciate. Is it right to a man to come back every day home in Iggy sawa like sawa mukaaga stroke sawa emu po ekibuzo sitegede bulungi kubanga tekuliko ba PM. Oh yeah, like 12 that is 12 PM. Is it right to a man to come back every day home in Iggy? Gyongera obeere kiriya ssebo nkitegeere. Oli mutuufu nnyo ssebo, thanks.
Banange ndowooza twogeddemuko ebibuuzo ebisinga mbizzeemu. Sirina muntu ambuuziza kibuuzo, mugezezaako okubeera extra careful okulaba nga ntunuulira buli kibuuzo. Ngenda kusaminga apo nga mbagamba, I think love of Africa is like sports betting. Yes, no, si Africa, love wonna alinga zaala, otala n'ofuna oba n'ofiirwa. Kati gwe tolowooza nti ogenda yingira mu relationship ng'ogezesa, ogenda kugezesa nga n'omusajja gw'osanga naye agezesa, kati mwenna mwesange nga everyone is not worthy for the other. Kumbe mwenna mwali mutadde, buli omu ng'atadde munne ku test. So if you're getting into a relationship n'okkiriza nti kati Musa gwe ngenda okwagala, try to be the best of yourself. You never know nti by being the best of yourself ogenda kunfunamu the best. You either be the best of yourself or don't try at all. Mustegera? Because sometimes abawala oba naffe abasajja tuyingira mu relationship noga nkyagezesa. So you waste a year or months ng'oli awo naawe ogezesa, kumbe nawe bakugezesa. Some of us men tugezesa, tubeerawo n'ogamba nga olina qualities oyagala mu mukyala. Kati ate ezo qualities omukyala z'asigazza. So in the process ngenda kukuleka ng'oli aziyina. Why? Because I never saw those qualities in you. Ate ng'oziyina but you reserved them. Nga nawe ogamba nti nze nali nkyakugezesa. No, that is not how it works. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ebibuuzo byonna bye mumpadde mbizzeemu. Kye ngenda obbagamba nti laavu eno teri agitegeera nnyo, ffenna tugezaako ne tusaba Mukama Katonda atukwatireko. Yes, abasajja abatuufu gye bali n'abakyala abatuufu gye bali. Ekyokulala, don't be stuck we batakwagala. Always we valuing. Be ready to move on nga wooli, singa wooli waba tewaliwo respect. Ekyokulala abakyala n'abaami muyiga okurespectinga abaagalwa bammwe, both at home ne mu public. You cannot have a man n'omuvuma n'owemula ne family ye and then expect tomorrow to call him honey, darling, the same guy you abused and like said, told whatever. So kyekimu n'omwami togenda kubeera ne mukyala w'omuwemula omwogereko omugeye everywhere you are losing respect and tomorrow you call her your wife. Kyabusiru. That is why me, I have to work so hard so that I don't have to depend on someone. When I want to get a child, I get a sperm donor. Nantuma weerimba. Eno laavu baagiteekawo ate n'okuva edda waliwo abantu abagagga, but they still ended up looking for love. Byonna tubyogera nti nedda nze eby'abakazi nabivaako, nze eby'abasajja nabivaako, but there is a reason lwaki love weeri. Ate teri ssente z'ogenda gamba nti kati nze nnina, nze mmaze era nze njagala kundonatinga. People have money. Gweno you're just hoping to get the money, but people already have the money. But their biggest problem is finding the right man or the right woman. Just kwenjoyinga naye ssente ezo. So, having a sperm donor, yes, abazungu wano babiyina. But that is not the kind of life you would wish for yourself. But again, it is a choice that you make. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, munzikirize nange nsiibulukuke, mubadde balabi balungi, kansuubire tugezezaako kuddamu ebibuuzo. Tujja kuba tufunaafunangayo bu session bwe buti, mukisobola okwebuulizaako ku bibuuzo, kye nsobodde ne nkiddamu. But I will say this. Nze nkuwa advice yange. It doesn't mean nti yentuufu esembayo. But again, it is your choice. It is your decision to make. This is your life.
because nze nkuwa advice on a general perspective, but then simanyi what is really transpiring in your house, what is really transpiring in your home, what is transpiring in your relationship. It is only you who knows your wife, who knows your boyfriend, who knows your spouse, who knows whatever. There are so many things that you leave out nga mwogera wano. So nze nkuwa a general perspective. Kati gwe kwata advice yange ogiteeke ku mwami wo ogambe naye ate wano musangambye bati naye ate wange si bwali, then make a right decision for you. So it is a general thing, but gwe kiteeke mu bulamu bwo. Bw'obulanga tekiqualifyinga ku muntu, then don't take my advice, because maybe it is not meant for a person like you, but for someone else. Stasha Mayanja told us, twesonyiwe ebya love temuli kalungi. No, everyone has their problem. Let me tell you this. I have my own problems. She has her problems. Everyone, kambabulire. Celebrity life has a lot of problems. Nadala love problems. One thing women don't realize is a woman sometimes, kukakana, no matter how successful you are, no matter how rich you are. This is something if you want to keep a marriage or relationship with an African man, you have to be a wife and a wife material, regardless how successful you are. Abantu bonna abadetinza abayimbi oba baseleb ojja bawuliranga bwe bakugamba nti bayawukana ne bakyala baabwe oba baami baabwe. It is because of chiche bali. Because when you get famous, or when you be famous of ozimba, because you have followers, because olina abantu abakwagala, so otandika okulowooza nti some things tebikwatako kubanga you have the money. Ekyokulala, bano abakazi bwe baba banoonya abasajja, they don't look for husbands. They are looking for men who fit their status. Beba abakazi b'osanga ng'akugamba nze sijja kwagala musajja atalina mmotoka. Sijja kwagala musajja atalina mmotoka, sijja kwagala musajja atava mu family ennungi, sijja kwagala. Kati bano abasajja bajja some men fake their life, some men are real, but along the way when a man gets into your life, kangubulire bw'obeera serebu buli musajja aba akwegomba okutuukako. But forgetting that nti era wamala okutuukako, you are also human just like other people. Kati wamala okutuukako ajja ne aje eno ng'agamba singa mutuukako, wamala okufuna alowooza olinamu enjawulo erimu, but agendera okutuukako nga you're just like other women. Actually nga n'abakazi abalala bakusinga. Kati on top of that waba maze okutuukako, gwate gwe ng'omukazi you have followers. Ogenda ku Africana n'ogijjuza, ogenda ku kalenda n'ogijjuza. You have people all over that cheer your name. Wow. Olina abantu abakubelievingiramu. So omusajja yenna w'omala otuuka ewaka, regardless how successful you are, ayagala ofuuke mukyala we, to do the things that other women do. Kakati gwe olumu oyinza okuba tosobola bikola. Remember, sente bwe yingira mu kintu, you will find that nti obadde olivinga obulamu bwo single life yo ng'ogenda n'okuba ebidongo all over. Kati oyina omusajja, you have to keep going okuba ebidongo. This man is either going to look for other women that have time for him, oba agenda kubeerawo ng'akuzannya buzanyi. Remember, nawe oli muntu olina omutima, you either find out akucheatinga akola biki. Ekyokulala, I've ever been in a life nga ndi mu film and stuff, nga ndi connected to people, like people call me, I call people love my movies, what and what, but I came to realize one thing: not everyone can control or can manage a celebrity. Si buli musajja nti asobola okubeera n'omukyala nga celeb.
ate si buli mukyala nti asobola obeera n'omwami nga celeb, because celebrity life comes with a lot of things whereby some people get excited when you are celeb ng'oli musajja obeera associated with abakazi bangi nnyo bakukwana ne b'osobola okukwana. So omukyala wo alina okuba nga ali extra patient, or else tasobola kubeerawo yadde olunaku n'olumu, because women bagenda kufuna ennamba yo ng'abamu tewagibawa nagibawa, because if you are a celebrity anyone can get your number from all different sources. Kati oyo musajja celebu omuyimbi ng'ate oli mukazi, the same thing. Men are going to be looking for your number, men are going to be coming to on stage. Kati ogenda sanga ekika ky'omusajja nga wanjawulo gy'oli, agenda feeling insecure, agenda kwagala kufuula mukyala we, agenda tandika okugamba nedda music mukendeeze, and you cannot give up, so you end up nga mulemaganye. Nze I believe nti story ya Station n'abaami be bw'ogigonga into deep n'otuuza n'abasajja era nabo basobola okukuwa ensonga zaabwe, naye ng'era we mbagambye nti abasajja banjawulo. We all date women basing on different things. Tuchakola. So kyekyo ekya Station winchizemu. I hate stress, that's why I will always take care of my kids. Oli mutuufu, and in the process ojja funa omusajja mutuufu. Thanks bro, good advice bannange, musule bulungi. Amina, thanks Musa. All in all, love depends on how you understand yourself. Yes bro, what did you base on to have your spouse? What did I base on? No, nze ngenda kuwa ebintu ebirijja no. If you're looking for a wife or a spouse, first of all, get someone who understands you. Funa omuntu gw'ogenda obuulira all the truth about you, na they won't care, wabula bajja kugamba bugambi kasita nkimanyi, kasita nkitegedde. Funa omuntu nga mukwano gwo, ne wabanga si mukwano gwo, make sure that you make that person your friend. Ekyokulala, eddiini nze kikulu nnyo. Someone who is religious. Saagala muntu mu bulamu bwange yeemulisa nnyo bwa butaalataala, so I don't like that. So empisa, eddiini, respect n'okubeera nga omuntu mukwano gwange bye bisinga. So along the way ntandika okumanya nti is this someone who can be there for me, someone who will feel the pain when I'm in pain, someone who will rejoice or celebrate with me if at all I get an accomplishment in life. So you need someone, you need a partner, you need a companion. So it's not about kufuna mukazi who is going to be whatever. Look for someone again obeerawo akumotivating, akusupporting mu ngeri ez'enjawulo. Nze that is what I consider. I look for someone nga ngenda kutambula naye mu bulamu naye nga alina kyagenda okunnyongerako. Omuntu gwe tugenda okubeera naye nga tweyamba nga alina kyasobola okunnyongerako, because sinatuuka we njagala kubeera. So I don't have to be with someone nga it's me only, okubeera nga buli kaseera nze munange oli musajja, do this do the other. No, I'm looking for someone gwe ngenda okubeererawo naye nga along the way ajja kunnyamba okungayidinga n'okunnyamba okumpa emirembe, okunnyamba in always naffe nange mbeere nga nina step endala gye nayongerako mu bulamu bwange. That's it. Thank you so much. Amanya gange Semakula Musa Katende ku Semakula Musa Show Kelo TV. So mwebale nnyo, twogedde bingi. Some issues sizikuteeko because I cannot tackle each and everything, but I can only do so much. Behavior relationship nzibu, but kyekintu ekisinga obulungi if you get the right person. Whoever you have, make them your friend. Mulekere okwefuula serious ennyo
This is the last thing I'm saying. Ebintu byonna byonna bye weegomba ku bakazi abalala mukyala wo asobola obeera nabyo. Bw'oba weegomba kabina, there are so many ways okufuna obubina. Si obuno obugule, but you can find better ways. Bw'oba olaba mukyala ng'omwegomba ng'ayambala bulungi, tunuulira mukyala wo oyo, mukyuse. Everyone can transform in life. Mukyala wo oba mwami wo alimu ebintu bingi by'otamuzuulangamu. Funa omuntu nga mukwano gwo so that you're free. Abaami n'abakyala mulekere okwefuula so serious around your women, around your husbands. Be flexible n'omwami wo oba mukyala wo, kolako ku bintu eby'ekisiru. Be silly around your man, around your wife. Or else someone is going to come, agenda kukola omuntu wo ebintu mukolera ebintu ebyenjawulo, and you will be like, omwami ajja tandika ogamba akaana kalalu. Mukyala wajja kutandika ogamba ekyo tata junior. You know, you have to be crazy around your spouse. Not in public, not what, but around your spouse. Because the things gwe byotuula n'ogamba nedda nze I can't do this, I can't do that, they are the things other people are doing for your man, your wife. You're here busy kwefuula busy. Wefuula busy, wefuula serious, wefuula business biki. But someone else there is occupying your wife, your girlfriend. Someone else there is occupying your man. So lekera okwefuula busy. Ojja genda okijjukira nga he's gone, nga she's gone. When forget him calling me, say, and he loves me. So mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nze eyo tipu gye mbalekedde. Mukyala wo omwami wo mufuule mukwano gwo. Weekoleekole byonna around your man, around your wife. Be silly, zannyako. Lwaki weefuula serious? Life is too short. Life is too short. Sanyuka n'omuntu. Mwebale nnyo, Mukama Katonda abakuume.